Are you ready, sir? Hey. Mme gantsi ha re le home re simola tiro ya rona ka thapelo. Ta kopa moithaopi yo ka rapelelang o re nne le bokopame jo le bo seo hantle. Ha go sena moithaopi ke ithaopisa mongwe. Honorable VP, Pologolo. Moruti wa rona a rapele raetso re lebagela tlhabo ya letsatsi la gompieno ko raetso re dumela ka thata gore o tla tlhola gore babaletse raetso mo go tsotlhe tse re di dirang re ya botlhale jwa ga Solomon raetso re dira ka botswapelo re direla batho ba gago raetso o tlhola gore babaletse o netefatsa gore tse di tswang mo melomong ya rona raetso ke tsotlhe hela tse di molemo e seng sepe gape raetso ba balla ga tshela Botswana ba balla tšhaba ya Botswana go motsaba lelapa la ga Rre Chimbombi o re tlogetseng le mogaka e le ruri raetso ka lekalo amen. Amen. And then we will go into introductions. Nna ke bidio taolo Boipuso Lucas ke mo Parliament ya Bobirwa ke modulasetilo wa Public Accounts Committee. Ke bidiwa Victor Pologolo Kanye West MP. Gore tetse ke kgonegile Mount East. Ipalelo Mutausani Tamago Kumagwan. Motlhale mang mo a lusing kange. Good morning, Kibido Hamang Libele. I'm the technical advisor to the committee. The AGs, please. Morning, ma'am. Motlhabane Puso, Office of the Attorney General. Hey, Motlhabane Puso, Office of the Attorney General. Thank you very much. Good morning, Deborah Tomango, Accountant General. Thank you. Good morning, Grace Indise Kovabe, Accountant General. Good morning, Janet Mahana, Office of the Auditor General. Thank you. Raleboga, PSP. Why? Good morning. Thank you, Mr. Chairman. Morning, Kebido Boniface Mabeo, Parliament Hamalete. Thank you. Thank you very much, Chairperson and members of Parliament. My name is Emma Beluitlitzi. I'm the Permanent Secretary to the President, Head of Public Service, and also Secretary to Cabinet. Thank you. Okay. Tilolidi. Emma, Nagaromota, when I'm going to patili or Tilla and Zarnalabang Bandanga. Okay, that's fine. Miratwich, look at Salutiri hits you to Lore Mukalungaruna, Honorable Makas Chimbombi, has a leo, has told Alimopsilo. Kajalo Nikero Hungary, Robs Mutsu, what did you malo? Mohopola. Amawawa Mukaulingwe, Makashim Bombi, or Robalakahiso. Amen. Normally we start our business by you take your oath at PSP. You choose between affirmation and the Bible. And how we choose it there? Do you have the Bible there? Yes. Okay, so okay, Makadinao. Okay, Makadinao, about the Bogalaho, or more Bible the Lamwali Cholets are Hawadinia. Or one Salamurao. I, Emma Beluitlitzi, swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this Committee of Parliament. Before this Committee of Parliament. Shall be the truth.
shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you very much. As a way of introduction, Marere, utsile pele ga rona maitshware kope maitshwaro la go diaganyana gore a gore dinako ne di sa rulagangwa sentle ka kwano ke rona ta re itshware la gore re simolotse thari mme as a way of introduction ke supe jaana gore committee e ya Public Accounts Committee e ne ya tsaya tshwetso ya gore re go biletsa ka kwana mme le gore re tsaya tshwetso eo re lebile gore batho ba re ntse re bereka le bone ha ka metlha ba bidiwa di-accounting officers ke batho ba o berekang le bone ebile o le mogolwane wa bone ka jalo go na le dingwe tse e leng gore re ne re tsamaya re di kgatlhegela dingwe tsa tsone di re tshwenya tse ne re batla gore re di buisanya le wena gore le wena gongwe ga o ka re thusa go di araba gore ke eng di ntse ka tsela e di ntseng ka yone tse dingwe ke tse e leng gore re ntse re ba re bolelela bone gore tse ke tse di amang ofisi ya ga PSP so ra re bona gore go botoka gore re go biletsa ka kwana you are not part of the examination tse dingwe tse di hitileng wena ya gago ke hapegileng hela ya gore le rona re kgone go itebaganya dikgang ise dikgang tse di tswa mo PAC as you would appreciate PSP ke tse e leng gore tse dingwe tsa tsone ga o di reeditse ke tse di batang go isiwa hela ko go DCC rona ra thalegela tiro eo tse dingwe ga o e retsa sentle gore e ka isiwa ko mapodising mme tsa gago tota ke tse e leng gore ke tse di amang administrative processes tse di amang sometimes bureaucratic initial di tsaya lebaka le le di sa rarabololwe mme kakanyo e le gore ga ne di rarabolotswe ka nako ne di ka thusa go ditamero di gore go ko batswaneng ke sone se o bona re go bileditse ka kwana ga re ikaelele go tsaya lebaka le le leele mme go tla tswa hela gore mopalamente ngwe kgathego ya bone e kana ka mo dikganyeng tse di tabong di le ho se ndeng ka se kopa go tshimologong hela ke gore gongwe o re neele just a brief overview ya your mandate as the PSP Permanent Secretary to the President gore tiro ya go ke eng bogolo ja go ganeletse mo goreng o bereka jang le bone accounting officers ba e leng gore we have met over 25 of them here gore o bereka jang le bone ka bone bo thetse re kopane le bone mme ba ba sa direng kana ta dira eng process ya go bona gore ba dira kana ta ke mo ke simolola hela jalo motho ke a leboga sorry chair ha ke itse kana re lebaganye le PSP the head of the civil service the person who makes this country tick yaanong ha ta le nosiana ha so re mathata a civil service ko ona ke eng PSP ha ta le nosi one would expect gore kana ha PSP na se yo mo office bangwe ba be ba le teng to take over o bereka le team e le gore gongwe ka ta mo reedisa o ra gore a le go reetsa le no se hela mathata a kana setšhaba ke gone nya o ka tswela pele ke ra gore ke bose ka go arabela. Thank you very much, Chairperson of Public Accounts Committee. Let me also appreciate members of the committee. I think the invitation was for the appearance of PSP. I didn't know, maybe it's an oversight. Of course, it's an office. But because I always see other accounting officers appearing, labor finance. So maybe it's just an omission on my part, but it has nothing to do with Honyatsa committee Kanaja. Before I get out of the Super I say power nya. The Carabona Letonia. Toka Lorogo, Patilocope, Uta Jaraba Jacanta with the Bocha. So it's our chair, we based on the Hauria. Kana, this is an office. It's not an individual owner business. It's civil service. And she's working with a team.
ha se mo ka twe motho wa itshepa tsatsi le yo itshepang a se yo iragala eng mo civil service gora gore yo itshepang yana ha tsamaile o tsamaile ka dikarabo le dikakanyo le sengwe le sengwe era gongwe nna ke sa ebeng sentle ke re wa itshepa ene kana o rile tota le ene o e utlwisitse gore go thokwa ene so I think gongwe re ka etsa go tswa gone go she has indicated gore na mme tota ga se e ka nna oversight on her part not that gongwe o ka tswa sa thogalela go servisa Yeah, me nna I'm flexible, Chair. Ha ele gore gongwe le batla ke bitse ba ke re berekang le bona, I can do that. Maybe we can break and I can call them. I don't have a problem with that. do we want to go that route honorable members I think it's proper that way we have had all the accounting officers. It would have been nice for a le mongwe ba le babedi ba e leng gore re ka re hantse le tsa dipotso tse dingwe a ba ka kgona go refer to them, but now I'm comfortable with her ka gore ke dumela gore se re tlileng go bua ka sone ke dikgang tse tota re di tsaya mo go bone bana ba gago, but office ya sene honorable a se bua o na re la tota mo office ya gagwe closer to her gore a kere ga go ntse yana ga motho a botsa potso mongwe PSP only o santsa di dintsi mo go ene like he's heading the whole civil service o ka itshela le gore gongwe mongwe o na le ene o ka gakologelwa sengwe sa tse re buang ka tsone, but because they are based more the administrative part na re ne have a problem re tswelela le PSP o tla di tsa sentle hela o tse leng gore o tshwana go ra di cascade le thobana ba gagwe for action. She's capable of doing that. Thank you. okay Chair yes now I think PSP are o ka tlisa team ya gagwe otherwise we are setting a very wrong precedence. Let her come with her team like it has been the practice, unless we say anybody can come on their own. But like you are saying, I mean, it is a lapse on her part because no le do our office here PSP, not Mapelo, the individual. So she's saying, may I be given time to correct that which is not right. So let us allow that to happen so that the team is here. Otherwise, what are we saying? I mean, we are facing Mapelo, she's there by herself and we are here. It doesn't look proper. More so that she says she can call her team in. So let that happen. Honorable Malusi and Honorable Mabel, the thoughts? I concur with the Right Honorable Porokgolo. Okay. Honorable Mabel? Honorable Chair, nyamile na ke ne ke sa feel sentle ke mona le no sifale o ka re gana batsadi. It's quite unusual because last time I appeared, I was here alone. So I don't know, maybe that's why I'm saying maybe it's the lapse. No, but if she's confident she can do it on her own, I'm still okay. It's not about confidence, it's about processes. I mean, we have never had anyone at Lenosi because they are confident. We need to respect the office and the processes, and that's what we need to do, Mr. Chair, with all due respect. Hey, PAC. Oh, sorry. Maybe for purposes ya gore re phuthologe sente gongwe Ramaranyane namo o re emetse pele re tshotse kgang ya re taboela
Re tla tsaya break e khutshwanyane hela re le ka go baakanya tse dingwe ka kwano. Members of Parliament are of the view ya gore gongwe bangwe ba mo support-ang ba nne teng le ena a re nyame ebile ba gaui in 30 minutes they could be here. So we will break for 30 minutes. A gona le tele re siele ho re hantse re ba emetse. Ke a leboga. Thank you very much, PSP.
di mic ha di nna sentle. So Nyamire re ka simolola ba ka tswang ba ipotsa gore ntse re ile kae. The committee was of the view that a PSP o go a tshwanela gore ba patilwe ke bangwe hata mo dikganye tse dintsi yana ba te ba mo thusa go reetsa. And then we le gore go raya gore ra ema gore bone ba ka mo thusang go reetsa ba goroge ba mo thusa go reetsa ka gore ene tota mo bogompieno ke ene o ikanne mme ba bangwe ga go ka tlhokagala gore ba ikane re ntse re tsweletse le bone re tla diragela jalo ke sepe se re ntse re se dira. Ba re ne ra le bitsa ka diamaramara le ta re inela diata metsing tiro e ntse jalo ga gongwe go a tlhokagala gore o bitswe ka diamaramara go to kgone go sireletsa seemo but mme ga la ipona tsa palegano. PSP ke tsaya gore nako ke eno ya gore ne ke supile gore ke reeletsa gore pele hela o re kaele mandate wa gago in respect to working with other accounting officers. I think we have met over 25 accounting officers, technical advisor, and both re ne re interacta le bone bangwe ba bone dikgang tsa bone e kare di helela ko officing ya gago bangwe ba bone o lemoga gore dikgang tsa bone ke tse di ka batang wena go ngwe dithalo tsa ka sebele bogolo jang tse di amang gangwe ditiego tsa go diragatsa tseo tse e le gore di dumalane gone mo PAC ka gore go lelega PAC reports gangwe di repeata dilo tse di tshwanang hela tse e leng gore ga di ke di tswa mo dibukeng mme ke re first thing your mandate. Thank you very much. Thank you very much, Chairperson and members of this August committee. Jaaka ke setse ke buile ke bidiwa Emma Beloitletse. I'm the permanent secretary to the president. Maybe can introduce my colleagues maybe before I start, yes. Chair, with your permission. Yes. Kenale Mema Macholo. Mema Macholo is Director of Public Service Management. Then Kenale Tlak to Cabinet, Re John Moretti. I'm hoping that as we continue these discussions, my deputy will be here, Wasanzale held up, and also the General Counsel, Mamola Yolongruaru to Sakufisinga. But the reason why I call them is because broadly that they cover my mandate in terms of facilitating my office. I'm wearing 3 hats, and the first hat is that of the permanent secretary to the president. And that basically entails looking at the functions under the office of the president and facilitating the president in terms of those functions. If you remember, recently there was a gazette that detailed functions of all the whole of government portfolios. And if you look at those functions, really it's for my office to facilitate him to carry out those functions. But at high level, basically, I can say I'm his hand where he has to communicate either externally or internally. I have to write those letters and on his behalf sometimes. And also provide strategic advice. He meets a lot of people, be it internally or externally. We have to be in those meetings really to facilitate him in terms of the strategic advisory. And also coordination of the speeches sometimes as he is invited to all the strategic meetings, both also internally and externally. We coordinate those. And also when it comes to making decisions, like when the new government came into the office, there was a decision that they need to relook at the government portfolios and align them to the vision that they carry. And as a result, rationalization of those offices, we advised on how he can actually rationalize those offices. Basically, this is what the office
of the PSP to the president entails. And then I'm also wearing a hat here, the Secretary to Cabinet. And that hat basically entails the fact that I chair a committee called Cabinet Business Committee. And this committee basically looks at what the ministries are generating in terms of bills, policies, strategies, and any other brief, really, that goes to Cabinet. And we sit there and look at them, technically advise the ministries, the bills. We also look at them and technically advise the ministries. They make corrections and bring those back to the office. And that also entails advising Cabinet on the agenda of Cabinet. Every time they meet weekly on Wednesdays. So we advise which Cabinet memorandums are ready for their consumption. So we do that on a weekly basis. I'm also an ex-officio member of Cabinet, together with the Attorney General. On the floor of Cabinet, if there are any technical issues that we need to actually advise Cabinet on, be it a policy of government or any law of government, we advise as and when, so that when they make decisions of Cabinet, those decisions are well informed. We also take minutes. I have the clerk here to Cabinet, Mr. Moretti. We copiously take minutes of Cabinet and make sure that we present them to the next Cabinet meeting, and then they approve them. And after which, we also issue what you call presidential directives. Any decision that culminates into a presidential directive, we make sure that the president announces the position, whether they agree with the submission from the minister or they disagree. And on the basis of that decision, really, we generate what we call a presidential cabinet directive. So we make sure that whatever has been decided and agreed, we generate those cabinet, presidential cabinet directives. I'm also the head of public service, and this is the reason why really I brought Member Macholo. This one is very broad. Really, it involves cascading of government policies and any other public reform that we want to undertake. We facilitate appointment of public officers across, and we ensure equitable provision of public services the best we know how. Of course, as you will be aware, or at the district level, council secretaries, land board secretaries, etc., etc. So those provide services to Botswana, basically. And if there is any need for us to guide further or provide any guidelines for that matter, we do so. We address them on these policies, making sure that they understand these policies and also apply them as directed. I chair many committees and many boards. And just out of courtesy, I can share with you the few that I chair. I chair the upper panel, and this is basically facilitated by the Directorate of Public Service Management. Basically, what this panel does is to look at an entity of government and say, are the people that are there, appointed there, the right people in terms of the numbers, in terms of the levels. So we do what you call job effectiveness descriptions so that people know what exactly their jobs entail. Of course, within the confines of the budget, and finally, agreement by the leadership. I also chair the National Coordinating Committee on Financial Intelligence,
And that committee basically looks at issues of anti-money laundering, counter-terrorism financing, and many other issues related to really threats, proliferation financing as well. I do chair the Doing Business Reforms Committee, also ensuring that we roll the red carpet to our investors when they come to Botswana, and also remove any barriers that may be there. And we are facilitated in that regard by the Ministry of Trade and Entrepreneurship. We also, in that committee, have our strategic partners as well as the private sector in the same committee. And we talk about a host of issues, from the barriers to what we can improve and what we have achieved, how can we speed up, so to speak. I also chair the Performance Management Forum, and this is a forum where on a monthly basis we meet as accounting officers. I've just had the chairperson talking to 25, having received about 25 accounting officers. This is a committee basically of those. We sit down, we look at where we can improve, we discuss issues holistically around how we can actually improve the public service even going forward. Some of the interventions as far as the reforms are concerned comes from this office. If there's any law, new law, if there's any maybe amendment to a law, this is where we discuss some of these issues. We invite, of course, on regular basis, other members who are not members of the committee, but just members who can actually enrich us when we discuss and debate on some of these issues. So these are broadly some of the mandate that I do in the office. Of course, I did not go into the details or nitty-gritty at the end, but generally, broadly, this is what I do on a daily basis. Thank you very much, sir. Thank you very much. How also valolo la jalo inki posar tube kana khona go dira ke motho le mongwe helo go le ga ile tiro tona thata ya PSP me I think se sengwe se re thusegileng ka sone ke gone go itse go appreciate gore tiro ya PSP ke I don't think rotlhe ba rona re ne re itse jalo me sengwe sa dio tse e leng gore they were of particular interest to ourselves is the issue ya gore you are head of the public service. I think that to me particularly it becomes an issue of interest because against regularly accounting officers baba harloganeng and then go motho ka batla go itseela gore gone as the head of the public service what does that mean in terms of your relationship to the accounting officers? Are you the direct supervisor or they report to you directly and ba reporta jalo leng morago ga nako e kae if one may ask? In terms of the law, Ghana, the various sectors are appointed by the president. If you look at the appointment of a minister who gives really direction and control of the sector, he or she is appointed by the president. The accounting officer also is appointed by the president by law. However, when it comes to the supervision, we co-supervise the accounting officer. Because as the controller and director of a sector, the minister should have a leeway of saying to the accounting officer, let's do this, here we can improve. But as the head of public office or service, I also have a mandate to make sure that that which has been agreed and given to the accounting officer for a specific sector, I superintend and make sure that for instance, whatever comes from cabinet in terms of the presidential directives are being effectively implemented. I make sure that where they are lacking, I provide guidance, be it training them, be it even counseling sometimes, because you will agree with me that this is not a very easy job.
to be an accounting officer. And most of the time, they also even need not only technical advice and counseling, but also emotional and social advice and counseling. I do that. And you may wonder, oh, if you do that, when I counsel I have my own counselors, because I also can make mistakes like any other human beings. And also, I'm also deeply entrenched when it comes to the job of being the PSP. Sometimes you encounter situations that also needs you. And also my boss, really, he counsels me a lot and gives me daily directions. But I'm the super accounting officer, if that is the word that the Honorable House is looking for. Yes. When the accounting officer is unable to make a decision, I can direct that accounting officer do this or that. Okay. So this is basically where I feature in. Yeah. I was interested in the co-supervision part, that you and the minister co-supervise accounting officers. And to that extent, one would then want to know if, for some reason, the accounting officer is unable to discharge their duties. Whose call is it to say, no, you have honey? It's a core responsibility, really, because kana minister, because we go on daily basis. Wa bona gore o batla go pusha eng, o batla go dira eng, mandate ke eng, and therefore sometimes the minister will say, hey, kana go ha do ga e tsamaye sentle. Le nne be re ke asasa tota be ke bona gore I've called you several times. Kana re ntse ha tse ke le ka go guide, kana we have given you the development that you needed, but still and therefore that decision can be made amicable. Totang, I would say, is sort of a tripartite. Yes. Totally are not in charge. I ne ga gona sepe se se kalokalo se ba ka se dira a ke re rona ra bore ba tsentse mo mogoteng ka ko parlamenteng re ba botsa dipotso gantele ha re le morago ba to ba supa gore nya me ka re go ha nna ke gore ke netswe motho o sa kgone. So but ke tsa gore we clarify in that respect. Let us go to the issue of appointment of accounting officers who should be appointed to the president. Me han rele PAC kana re bereka thata le the Auditor General. The Auditor General, the Office of the Auditor General. Me, the Office of the Auditor General has been without a substantive head for now over 2 years. Could it be that the President is not appointing for some good reason, or there is an explanation why we should be waiting for so long to get that Auditor General, who will then facilitate ourselves as PAC? So what is the problem here? Is it the problem of the president not appointing, or is the problem of yourself not making recommendation? What is it? An office, I chair, maybe a committee that I chair, APPERANCE. That office also is responsible for coming up with what we call job effectiveness descriptions, the JEDs. So JED, how we labor? We labor through our Auditor General. Basically to say, any accounting officer, you'll be responsible for ABC. Mandate so we look at that JEDs and basically look at Auditor General and look at firstly within the office of Auditor General. The requirements of the job. And subject to what you call an assessment. Well and good,
mo tlhoge yalo re kgona go appointa there and there. Mme ha e le gore ga go kgonagale, we now go out to the entire public service to say, Bagaetsho, there's an opening, go Boketekete. We follow the same process again. Ya go batla batho ba e leng gore gongwe ba ka kgatlhegela position eno, because it's very important gore motho a supe a isupe ena a ska a supiwa jang a isupe ena gore ke eletsa go dira tiro ka gore re eletsa gore motho a itlame. Therefore gore tebe re isa to the entire public service re be re sa fa hela jalo ha ile gore ga gona sepe gape within tse leng gore se satisfy system se le mo mokwalong gore motho a ba se dira, then we go out to the entire public. Jaanong re laletsa Batswana ka bophara re be re simolola gape re collecta re bona gore a mme gone motho a bo teng kana ga mme ke ne ke re gore maswabi gore e be ya auditor general yone e tsere lebaka le le kalo ga se ka bomo che ke ka gore di process ya ka ke di tlhalosa jalo di ne tsa nna tsa nako. I cannot say ke tautona, I cannot say me ke tse boikarabelo jwa gore gongwe ke rona ba re diegileng go facilitate ka gore coming from way back kana go nnile le phetogo ya boeteledipele mo go tautona gore a gore I think the former president said it loud and clear ha batswa bana ba reditse the last 2 months of his office on he doesn't want to make any heavy decisions tse leng gore di ka nkambara yo tla mangatla kana di mo boga mabogo, and therefore he needed to make the government work, of course, but asa di read commitments tse leng gore gongwe yo mongwe yo tla tlang o ka tla a toga a bohiwa mabogo ha ile gore o tla boa nare ha ile gore ke tla boa go siame ke tla boa ke dira ditshwetso tse mme tota hela ke fila gore ke tshwantse gore ke neele yo tla beng atla tiro hiyo, and therefore gore re simolola gape go tshimologong jaanong go leka go bona gore re ka dira jang. Mme ke re ke go solohetse ke gore ke re kgwedi ga ika ke a wela se re isire mo appointe ka gore setse re dule mo gore re lebe mo teng re lebe across public service re bitse go tswa ko ntle, mme ke tsaya ke re gompie gore mo seemong sa gore re tabe ra appointa the auditor general very soon in less than a month. Through you, Chair. That's an assurance you are giving us. Yes, Can I make a follow-up on that? Let me. The Auditor General is a constitutionally entrenched office. I guess Section 114 of the Constitution talks about the Auditor General. Section 124 talks about the Auditor General. Ora gore go lebega sente gore a constitutionally entrenched office e no gore e go bone botlhokwa jwa yone ya ba tsenngwa mo molaotheong e ka tsa 2 years 3 months is a neelo ya substantive a leader o bona go lebega sente a nibile le gone o kare le ha o ka bua ka madia dia one now is this something justifiable ka tsela e pehela other than gore gongwe bangwe ba ne ba robetse mo tirong in this process? This is 2 years, almost 2 years, 3 months or something. What's an Auditor General, male or Auditor General, who entrenched to a constitution. Or has appointed you at some point, one would also think that, but Banyazalo and Mulamutawala has not. Ya me ke dumana le wena modula stilo gore go ngare ka tswarne re robetse mo tiro me ke dumana le wena gore go ngare tse re lobaka le lekalo go appointa me ga se ka bomo se ya go ka solohetsang ke gore ga se ka bomo re tse re lobaka ke a dumela me ga se ka bomo ga se ka bomo ke ka boitseme a kere ka nna se ka nna ka bomo me go gona le boitseme ke ra gore amen o kompalor minna ku e reasonable ya gore re have vacancies na go tswa motho ka appointiwa ke nako e kana ka gore compare le nako e lo etsereng before you can even make a recommendation for appointment. Mehela in terms of the Public Service Act we have notice ya 3 months. Yes. Within that 3 months re tshwanetse re be re le gore dirile the due process e bile re appointile within 3 months.
3 months. Yeah. The notice is 3 months. Yes. Yes. And gore ha la tshoganyetswa ke vacancy. Sorry, sir? Ga la tshoganyetswa ke vacancy ya Ga ra auditor. nya vacancy ga ya re tshoganyetsa. Ne le itse gore yo o serve notice Ne re itse, and sir. immediately you go to appoint. Re re itse, sir. Mme where after motho a sena go tsamaya go tsa 2.5 years. I understand President Nare ga ba to impose batho. But even by the time he left, the position was vacant for a 1 year, 6 months. So gone ga go supagala gore go na le go gongwe ga bangwe ba ne ba sa dire tiro ya bone ka toalo teng. Ga ke tsora batho ba teng ka nna wena go tsa e ka nna ba hata sa gago go tsa e ka nna ma. Nya ke tsa o ikarabelo, sir. E ka nna nna. E ka nna wena. Tsa o ikarabelo. Ga e le gore ke dithupa di ka lebagana Yes, wena. sir. Gore wena ko wena o neng wa position ya nna home is a filler for 2 years 3 months mme PSP ya le teng. Ke tsa boikarabelo. O tsa boikarabelo jo. Yes, sir. Ha o tsa boikarabelo ke itse gore parlamente ha bana ba tshwenya ka kganya gore ha wena o tsa boikarabelo go tsa ba bagolwane ba tsa boikarabelo ha there is no consequence. But ha driver ka thula ka koloi consequence ya is almost immediate ga tua. So tsa boikarabelo yes o botsere, but what about the disadvantage that may have been suffered by institutions around the Auditor General? Let's not how we can high low on a little tse di sa dirwang because the office did not have a substantive head. What's how we can Ke tsa boikarabelo, sir. Okay. Okay. Ya me ke tsa gore ya utwala ba ka o le go bane ba supa kgathego e go godimo ya go ka ke go ba go botsa. Okay, PSP office ya Auditor General go ntse go na le mongwe ntse acta mo go yone for quite some time. Ke go pa go botsa gore o actile le bakela le kae? Since the former Auditor General a tswa mo tirong, sir. So ntse acta for the last 2 years. Since I acta, sir. Molao one wa reng ga motho a acta motho o confirmiwa leng mo positioning a actile le bakela le kalo. Kana ga gona molao o reng motho ka confirmiwa after a certain period. O teng, sir, kana tota hela o na le expectation. Generally re after 12 months motho o na le expectation ya gore a ba ka confirmiwa. Yaanong go tawa ko e leng gore go telele ya gona di process tse di diragalang. But in this particular case there were processes and there were communications to the substantive acting person. Gore kana re ha le ena itse gore go diragalang. So PSP the acting has been acting for 2 years, so I take it gore re ntse re mo trusta because ha gona chance ha gore ka tlogela motho a acta le bakela le ka gore sa mo truste. Kana ja? Yeah, allow her to answer. Yes, sir. Motho ha acta wa trust you. That's why mo officing tsa rona tse re tsela gore le a ra appoint because la re tshepa. Is it la re tshepa. Is it would it be unreasonable or reasonable for me to assume or expect that somebody who has been acting and rightly having expectation, would it be wrong for me to expect for a la mo confirm? Tshaba go tsenela thata mo dikganyeng tsa teng se ya ka ke stike o ile gore we start internally, then across public service, then the whole of the nation re advertise the position. Ha re lemoga gore gongwe some of the issues tsa JED ha di mitwe sentle. Ke tshaba gore ke committee ya jalo se ka gore process e kongtsubo. I can't confirm. Ke go pa gore le go nna fair. When you are faced with a situation, you do what a reasonable person would do. Yes, sir. In this case, a reasonable person would confirm also like that for 2 years. On an expectation, also be on that trustiwa. Ke go pa gore le go nna fair. Go pa gore ya ka gore kgwedi le tla be le se la pointile go rana gore ya go nna chop chop. So re nna chop because e go tsengwa ene ka gore she's been doing this job for 2 years. A trustiwa ibile ana le solofelo
ebile le nna ke solofela gore nene e ka utlwisa botlhoko thata ga le ka bola go tsaya mongwe la kampuletsa la tsaya mongwe kae ko la go mo tsaya teng le be le tla go tsaya ngwana ba batho le mmusetsa go morago le tla be le se femme especially because tiego ye o dumetse gore ke wena o diegileng o dumetse jalo o bo a tsaya maikarabelo ao yaanong tsaya maikarabelo matsa mo go buelela ngwana o mongwe o sa leng a na le tsholofelo 2 years. Thank you, Honorable Mabeo. You have made your point. Honorable Malus, you wanted to... Mme ke go pa gore bue sengwe ke fetsa go bua ang kgwedi ga ba segolo. Honorable Malus, o batla go mpitaganya, but it's okay. I'm always fair, Honorable Mabeo. I cannot ke ra gore ke na diphoso tse ke nang le tsone, but when it comes to public service I'm always fair. Thank you that very much. I guarantee. Thank you very much. I thank you. I'll be looking forward to that. Thank you, sir. Honorable Malusi. PSP. The issue ya di vacancy. We tell I was with one ambassador and there's a vacancy for 6 embassies. We don't worry, didn't think when I lebaka go sa pointiwe. Me ngwe motho a ka botsa gore gona le go kolengwe le go ting political appointees. And when I listen to you, ubu ka di processes tse ona tlela natso. So netsa budget go na di committee ona le. So where does political appointees fit there? Do the politicians come with a person and say sika motho kana ba le ra ba appointa motho? Because there's that word we all know, yeah, political appointee. Gore yone o itsana ha kae PSP. Thank you, Honorable Malusi. Thank you very much, sir. Gona le the appointments tse eleng gore di irwa ke boeteledipele. But in the process, kana ga gore bone baeteledipele ga re ba facilitate. We facilitate them gore ba khone gore ba helele ba appointa bone batho ba eleng gore ba tshwanetse gore ba appointa. So I don't want to believe gore gate go tlua ka batho. I believe gore there is a process. Within the process rare jete era gore motho e leng gore o tshwantse gore appointwe mo positioning yo as guided by the jets ke se ra se sitse bana ke ba me go ntse maduo a ntse jana le jana and therefore re recommenda gore le ra appointeleng semamang kana semamang. That's how it is done. I think gongwe gona le re tsa khanya di ambassador for example. Right, or in the past, ne gore go tsewa motho gongwe ana le politika na itedo ke bolela di tswe kana ke di topo aba go nna ambassador me gona le ngongore go mo career ba bile go te career diplomats gore o ka ra gona ratio e clear gore how many career diplomats will be appointed and how many direct appointees from the politicians will be appointed. So butsa me ke gone gore I don't believe gore ha gompieno nka o fariwa sengwe go te ke gona ambassador go New York lona le kata la gana tautunarnya re batla gore motho gore montse go nka ngere motsenye go New York ke ra the process ya yone ya gore le a lebelela le a seka I don't believe gore is very clear mo go lona gore ha motho ha ta go te le motse le na le chance ya gore le ka gana. You have a chance to say I seen you. Era re hiwa teta ya gore re dire jalo ka gore tota rona kana tiro ya rona e tona chairman ke go advise tota technical advice. We provide the technical advice. Me gongwe ke tshwaele mo go ye Honorable Malusi buang ka yona. It has been made very clear to us for the ratio the career diplomats to the political appointments so is 80-20. That has been made very clear. And therefore, even as 80-20 in favor of the career diplomats. Thank you. Yeah. What happens, even for those that you term political appointments, we profile the missions and say, mission you looking at the opportunities available in this country, and therefore we look at all this and profile this and submit and say, for you to get a person really the profile of this mission. With the normal appointments. It may based on what you said.
gore a suitable person ke yo. Therefore ke tsaya semama le ha ntse le ka ha sepolitiking se. We also do that. Okay. And does that also work in the PSA, body director? Do you also have that situation where the utuna kana whoever ka talrarnya kana le ngwana ke yo ke batla le musika sikele gore ga gona ha ka tsenante? Yeah, ga gona ke na le ngwana in the public service. Ga gona ke na le ngwana se. What happens ke gore there is kana tota ha o bereka in an environment. For instance, ha ke ne ke santse ke le ko finance. O na le tsholohelo a kere gore mo botshelo wa tlhatloga. So re tshwantse ra itse gore rona re le bodirela puso, that would be very unfair mo go rona gore go tlisiwe batho mme le gore gongwe ke aspire for that particular position. So what happens ke gore rona ya ka ke ne ke bua re le ba pele mo go ba ileng gore re ka re ke bone ba ka tlhatlhamang for that particular position and say against these jets mme go na le bana ke performance ya bone ntse jang jana le jana le jana e re ba sekaseke go tsong ho hela ka ke ne ke bua re follow the processes go re be re ka submita technically gore nya mme re na le bone ke ba yaanong kana tshwetso ke tshwetso a kere tshwetso e na le ba yona rona we provide the guidance and the technical advice. Ya hello che gona le this issue ya DIS go teng Mariana re issue ya DIS o no re ga gona ke na le ngwana nya ga gona ke na le ngwana ko civil service ya gona ke na le ngwana batho ba tshwanetse go tsawa competence ya bona ga ke itse se ga ile gore e teng ga ke itse ya no le nna skere ke a itse mine kere a kere mme lona tiro ya lona ke go advise lona le ka advise gore nya ha gona ke na le ngwana mme ka gore la advise hela bagolo ba kana ba nya mme le ngwana o teng a kere lona le tabo la advise le re a gona ke na le ngwana mme ano yo ene yo tabong e le ngwana le ho bagolo ba kana ba re le ha lona la advise yalo nya mme ngwana ke o teng ngwana o tshotso o tsa tiro ba ka dira yalo bagolo nya ga ke batle gore ke wele ho ka re ga ke itse Sherman gore ya diragala me tota ne sa wa itse ne kere ha re follow logic ya ga dikakanyo tsa gago le ka gore bolelang ka teng which you have explained so eloquently gore nya mme lona tiro ya lona ke go advise a mme ka re le advice itse bagolo bone ba tswelela ba re nya mme ngwana kiyo we are now not even saying we just mama dirlo ya we are saying how to follow logic union nya ra ga ke itse che gongwe to make it easy for her okay all right to make it easy for her ke gore PSP ha ra sa tholere tshelela mo dinakong tse ileng gore go ka ganetswa boamaruri bole bo thamaletse bo bona ke mongwe le mongwe tsa se ka isa special advisors to the president ga o ka ke under oath wa ra batho hore wa ra setšhaba hore you had hunted those special advisors to the president. He had hunted them for himself. Ke sone Setswana se dirishwang gore ke na le ngwana ke yo a re motsenyo ho. Ba bantsi within the civil service. Nane ke tsela gore kganyele ya 80 career diplomats, 20% political appointees. Isupa hela gore go diragala in the entire civil service. Me go sa re gore wena o molato. E le tsamaiso ya ba ba tshwereng puso. And it's an international processes. Mongwe le mongwe yo ho o tsa ba ga go ba ka berekang le bone in certain positions. So I think we just need to acknowledge that re be re tswella le botshelo rather than re ha go diragale re to ha re bitsa maina. Se ga ke se kere ga go diragale se ke se buang ke gore nna I'm not aware se ke itseng gore nna ra se dira ke gore re profile tiro nngwe le nngwe e mo pusong re be re tiro e tlhoka sennane le sennane le sennane. That one we do every day. Ha gona tiro e leng gore ga ena a jet including special advisors. All the special advisors bana le di jets gore jana le jana o tla bodi because kana ga wa pointa motho wa bo mo ha bo ikarabelo ja gore ke batla gore o to go nthusa hale ya
So we do that, we profile them and say, Jeff, yeah, a special advisor, say, for instance, ki buaka legal, ki utla ba dira seli. This is the jet. Hey. That's what we do. Re hella ho. Hey, le hella ho me gone ba golo le ha le dirile jalo bone ba ka tsa tshwetso ya bone akere ke ba taroela ho Ga ke bato go rialo chairperson. ene ha o bona ene ke yone e to dira re kaya rona ne tele le mele sa tswalla go na tele me ke tsa gore ba ka bile batho le bone ba lebelela ba go tule ke ba maruri che because how bua ka di jet and then what's a jet yone ya the special advisor to the president, the project go tswa go tseiwa motho a na bala dikgang ko TV a bo motisa go a supala gore lona ga la tsenya jet ya motho yo na bala dikgang le tsentse jet ya motho ana le skills of project management but the powers that be because bona ba batone ba mmata ba tswa go itsela yo go bala dikgang a re togeleng gone ha re reditse re utule rotere na le go re batho ra ka ibile ra bona no ka re let's transition mine ke batile gone gore ke re kana tota re ne re bua ka vacancy ya auditor general me e re ha o sna go maraba o re ka etse gore me vacancy rate yone in executive positions in government vacancy rate ntse ja go ahead say ne ke botsa gore go na le this issue go thelang go te batho ba itse go OP go dirwa vetting ke botsa gore a se yone e leng gore go ya le dia yone vetting eo ka gore it looks like for OP go go wa DIS gore ba veta gore ame ba lebeletseng do they also look at political affiliation gore yo ga se wa rona yo ga re ke ra mo appointa go nna AG or attorney general re batla yo ka gore o tsere karata ya party ya rona ke na re lebeletse yone di gantsa political appointment. Yeah, that's not our understanding of the vetting. Na go tlhaloganya vetting ke gore ra bo re ra gore gongwe e ska nna motho e leng gore within a short space of time after the appointment or so o ka kgona gore a lwesagatse goromente a tshwere maikarabelo a tabang a hilwe. So what entails the vetting tota hela se ba se lebang in particular na re itse gore go toa gone gore e be ile gore ke motho e leng gore ga ka tloga a embarrassa goromente ke motho e leng gore o tla protect the interest of this government. Ga re itse tse dingwe tse e leng gore gongwe ka ko morago kwa ba di le ba se ga kena ke tswa tsone. Vacancy rate the vacancy rate maybe permanent secretaries deputies. Let me start by saying naturally a vacancy rate should be 2% and below. But more public service, it varies. For instance, if you look at the parastatally, it's a different rate. If you look at the mainstream public service, it's a different rate. But basically, it's hovering below 5%. Across, kera on average, hake average. So vacancy but rate it should be 2% and below. Okay. Vacancy I think now was like management top management is in average la gore ga gona le cleaner ga gona driver. Kera yone se I'm talking to that particular Okay. Okay. I ka tswa ya mmuwa ke moratorium mo ntse o dule go te go hirwe. Does it also apply to executive positions? On the moratorium mo ntse go bua ka one gore nyame the ka ska ga hirwa petelela ka go lebega gore civil service ya rona e ka re ke mathata e nonne thata. Yeah, kana the moratorium say higher establishment that has already been approved. The moratorium talks to an increase, basically. Higher baba setseng bana ba kile ba approve ile yo establishment. Yeah. So it's within what you have been given already. So the 5% is for what we have been given already. Okay. Yes, sir. Okay. Yes. Yeah, me it's already outward. Are transitioning to another level. I think colleagues banally the country ba batla go di lebisa le bone honorable Porogolo come next. Thank you, Mr. Chair.
Good morning, PSP. Morning, sir. Emma. Earlier on, you touched on the issue. I mean, you stated, or you are head of public service, and then we get reports from people that generally the public service, the morale is a bit on the downside. Would you agree with that observation, or go ipuelwa hela go kwa mothakga mongwe le mongwe ke o itumetseng? Me nka ruagatsa gore ha re ntse re bua le bana a ke tswe ma-apparatus ga e ya bana nna o itela ga mo kare ke le bodiredi gore ke ra ra ke lebile sa lebele yana ke bone ngwana ya ngwana e kare mo ke dirwa ke moruo mosweu yo che o ta intshwarela ke ra if you are comfortable you can use it but hela minna highlanders ha re bua le bodiredi you are not comfortable le bodiredi yes thank you ha re bua le bodiredi go supala gone gore go na le dingongorego tse re sa di tsibogeleng mo nakong e leng gore ba eleditse gore di tsibogelwe mme kana ha ngwana a sologetse sorry sir a bodiredi go sologetse gore e be le gore gongwe o tsibogetse kgang ya gagwe o sa itsibogela ka nako e rileng obviously gore a gore o a ngwasela mo tirong mme re itemogela gone gore re na le kgwetlho e tona ga ke batle gore ke re gotlhelele is doom nyara go na le ga re itekang teng mme re santse re na le kgwetlho e tona mo public servicing ya gore re dire dilo ka bohego jo e leng gore gongwe batswana ba eletsa gore re ba he ditlamelo ka tsone jaanong go mo go dira gone gore bana ba ngwasele ha gongwe mme ke he se ka ihela ke re gongwe ngwana a sologetse gone gore a isiwe sekolong ya ngwana kana go nna gone gore ha re sa itsibogile ha ke itse ma kana some of these things are psychological kore once mmereki ka wena o mothema ngwana o mmitsa ngwana wa go mo leba ile ngwana in each and every aspect of his of her workplace benefits interest and all the sorts kore ke ngwana ga go yo le gore o ta mo hana go yo mo hang ga ona go mo hana go yo sa mo he issue ya ngwana re tshwana ke gore tshwantse le socially correct vocabulary e tshwanang bo motho yo nang le bogole rather than segole because it changes the mind of how that person o ka mo treata ka teng o ka mo thusang ka teng o ka mo godisang ka teng mo tirong. I think we need to change that. Me, I think he's right to say that it's rather condescending to be someone to hello. Kira remoreti halo ka o re ngwana. Go thata mo ma so go ke mmise ngwana nna ga ke tsuru ke tsa bo ka re ke a mo reduce ke a mo nyatsa ya milta insurela le tana o tana re correct hela mmetswelela o ska ga go dia go tlhalosa dikgang mme gone re ta re lebelela ke ne ke re bodiredi se go nna gone gore bo angwasela bo ngosedišwa ke gone gore ga re tsibogele dikgang tsa bone ga re ditse ka bohego jo e leng gore ba eletsa gore gongwe re ka bo re di hetsa ka gone so be go dira gore badiredi ba direla puso ga gongwe ba nne le gone gore ba ipelaetse kana ba ngongorege kana be le gore yaanong go mo go affecta lone morale wa bone se ke re ke dumalane le wena gore go ntse jalo mme ra leka mo re go lekang gore re bone gore tota hela re tsibogela dikgang tsa bone ka bohego jo bo kgonagalang. Thank you very much. What is the major cause of grievance that you encounter in interaction with Babereki? And
what is the time frame that you put to have resolved a grievance that is put before you? Public service leadership. Make re hela ke re say tota hela dikgang kgangwe le nngwe ya modira puso e tshwanetse go re itse bogelo mo nako e seng kae mme ha ngwa ra re ipele selo ya ka rena le mo go teng standards mo bodirela puso gore tshwanetse gore re tsibogele dikgang tsa bodiredi within maybe 21 days ha ile gore tota hela re mo ditlhakong ra tšhema so go tshwanetse gore go nne jalo mme ga gongwe o ithela le gore go diwa ke gone gore go nna le ditlhotlhomisonyana tse di tseneletseng ka gore ha kgang e tla mo tafoleng ha gongwe e ta e sena the details tse e leng gore gongwe di a tlhokagala gore o tere ha o tsaya tshwetso e be ile gore o na natso so re tebe re diwa ke gone gore yone Public Service Act ya re go tshwantse ka ikgotswagatsa ka tlhopha batho ba e leng gore ba tabe ba gongwe ba ntibisa yone kgang yone eo e be gore a gore ha ba sona ba dira report ke gone yaanong ke ka tsaya tshwetso ke lebile mo goreng le ene ba mo hetšhone ya gore a ba bolelle sente gore ngongorego e ntse jaana hela jalo e be go tlhothoma jalo go itlela tshwetso e tsewa mme hela re ipeela selo sa 21 days mme ke rialo ke re 21 days yo le ene yo re lemoga gore o moleele ha ke ne ke bua ka di-reform gore re le bodira puso re batla go reforma tautona o re boleletse o re ka itse gore re dire mo go teng corporatization of the public service. Corporatization of the public service basically entails gore dikgang tse di ska tsa lololo re neele ba ba tshwanetseng ba e leng gore tebe re ba appointile ko boikarabelo jwa gore tse dingwe di ska tsa ta go PSP di hela go go bone ka gore tota ke bone ba berekang le ba direla puso bao ka tsatsi le letsatsi so re mo lenaneong le leng gore re le ka go corporatize hela just like when you have a company ka gore wa itse gore ha ona le company le bitsana ka bohego board ya sita a decision is made so le gone mo public service re eletsa gore eventually go nne gone gore ya ka rena le maphata yana ya ka le 18 yana e be ile gore ya no di kgantsote di helela hela within le phata lone leo ga di tswele konte kana di tswela go go rona so ke sone se leng gore re le ka gore gompie kwana re se dire se we assist with that assignment as we speak. Check. Ke kopa gore PSP ara dipotso tsa me hela because I'm trying to establish something that will be what is the major source of low morale in the public service? I thought that you asked that question. Yes, and actually, there are so many grievances, I guess, that come to the supervisors, but which one is the most common? Yeah. And how we are the most common? From time to time. What happens if they are not able to resolve it within the 21 days? Has there been anyone to have failed to resolve a matter within the set time, 21 days? Me gongwe ke simolne ka tsone dingongorego gore ke mohuta tsone yo ntse ja di mmalwanyana mme tse leng gore tota di a re tshwenya ke tse di tshwanang le bo di transfer tsa batho ke tse di tshwanang le di promotion ke tse di tshwanang le hela gore ke batla go a sekolong ka nako e rileng ke tse di tshwanang le hela gore ke le modirela puso ga ke tsewe sente le ba ke berekang le bone ke tsone tse di leng gore gantsi di a re tshwenya se bogolo jang tsa di transfer if you look at di transfer tsa rona o ta ithela e le gore ga gongwe ga o ntsha bogolo jang ga o ntsha ngwana a na le mo re ka go bitsa re mo mahelong a ditoropo gongwe o bo renya go na le phathago gongwe ko tsa mo tsa phatha yeko le ha sometimes even when you promoting that office
gore a ye ko phatheng eo ga gongwe re nna le one mathata a gore re simolola e le gore nya ga nka ke ka tsamaya mme ke batla position hela jalo re go tlhagana gone go ga gongwe e nna gone gore le tsone di-study kana re le goromente ra leba gore botlhokwa jwa rona re le ga kae re developa bodirela puso jang jaanong ga gongwe o na le keletso as an individual gore ke batla go pursue my career ke batla gore ke dire se ke batla go a sekolo gongwe ka nako eo re le bodirela puso ga re na ditsompelo tsa madi ela go isa sekolo ga gongwe ra bo re lebile gore ga o seo kana ga re na ditsompelo kana gore ga o seo e be le gore go nne le mongwe yo e leng gore o tsaya phatlha yo wa acta on your behalf at the same time wena re ntse ra go duela salary gape ko tabengwe le teng ga gongwe ke tsone dio tsone tse e leng gore bodirela puso bo fila gore tota hela le working environment ga o ka leba ga re direlang teng se in majority of cases ke tsaya ke re ga sesephiri le lona bo late le tsamaye le bone ga re direlang teng ga gongwe ga go kgatlhe in majority of cases o ta ithela le gore setilo sta nne se sa le sentse ebile se kokomologile ka ko morago ke dio tse e leng gore di re tlhabisa ditlhong mme ga gongwe ta ithela le gore re bohiwa mabogo ke gone gore ga gongwe ra bo re sena ditsompelo tse e leng gore re ka kgona gore di dire so ga o bereka mo environmenteng e ntseng jalo really moralo wa gago o nna ko tlase gore tota batho ba ke sa bole go ba bolelela gore seemo sa ne sentse jaana ke eng ba sa tsiboge mo sekitabeng ke se ba beile pele se. Yeah, you have not really given me the one major cause, but what are you doing to uplift this morale? Because clearly some of these things will point to the accounting officer, or they probably allow these grievances and not take any action. Have you ever called in those who supervise to account for lack of action on some of these matters? Many times we meet, I meet accounting officers for specifically the ministry tsa bone ha e leng gore go na le one matshwenyego a ntseng jang. We meet and discuss a lot of times. Mme ga ke batle gore ke re gotlhelele ga ba dire sepe ba dira mme go a tlhaela ya ka ke supile gore go a tlhaela ga bana le tsone ditsompelo ga gongwe gore ba kgone gore ba diragatse se bodirela puso ba se tlhoka mme hela we meet on regular basis re le ka go leba tsone dikgantse and recently we have developed a register through office ya ga Mme Macholo gore re track le tsone di-grievances tsa bana tse e leng gore di tla ko go rona tsa bodirela puso se tla intshwarela tse e leng gore di tla ko go rona. So are you aware that for the year under review, I mean, you must be aware that for the year under review, you had over 600 new cases that were before the Ombudsman? Yes, I am. So of the 600 plus, Ombudsman or one of the challenges that he encounters, accounting officers do not implement his recommendations. How many of these are resolved as we speak now? I wouldn't have a figure at the top of my head, say I can find out that figure and provide it. Me ga ke na yone gompieno me re dira go le gontsi mo parliament re dira go le gontsi how leba in terms of the ratio of those that have been resolved. I want to believe gore tota hela re dira go le gontsi. That's not the view of the ombudsman. The ombudsman was sitting right where you're sitting. Yes, sir. Ara bolelela gore bontsi ja dikgang se a di isitseng go di accounting officers di bolela ko ana le recommendation a go tsewe dikgato mme gape a go lebege gore le ga kgato e sa tsewe go na le consequence epe. At least that's what we got from the ombudsman. Yeah, ga ke ganetse ombudsman se, but I'm just stating what na ha ke discuss le bo accounting officer looking at the report ya ombudsman
ba ba mpha feedback ke lebile le nna ke lebile ha ba mpha that report se ga ke mo ganetse gone yone ya ombudsman ya tshwenya ka gore o ne ebile a bua gore tota le one molao gongwe o tshwanetse wa hetolwa gore motho a tsewe gore o dira tiro ya gagwe sentle ha e le gore o resolva dikgang tse di tswang ko ombudsman ka gore o lebega ekete ga go sena sepeng se patikang batho ba le ba hela bo ba tsaya gore ombudsman o ba diela nako mme ombudsman e le office e creatilweng ke melao ya botswana so kere maybe is one area that you want to look at from here gore di case di kae mo di ministereng tse di harologaneng ke di tse di saletseng ko morago tse ne di tshwanetse go resolviwa and if you can assure us gore ha re kopana le ombudsman next time around o taba rara your intervention ya go bitsa PSP go lebega ke to kare yana go na le movement that is what this committee wants. I endeavor to do that, sir. Actually, we do know of some cases. I mean, I used to work for Bopeu. I know there are still issues that come a long way and they still remain unresolved. But I guess this is just to point out, you may not be getting the proper report as to what action has been taken. I mean, this 600 I'm talking of, new cases for the year. Obviously, over the years, and I know this for a fact. And what we may put to you now is that there are more than this number that we have, and perhaps we need to go an extra step and find out that still remain unresolved. I have cases in my constituency of someone also has been more than 10 years. So this is just to give you a synopsis of what is really happening in civil service and the morale, the stuff. Yeah. And you may be thinking that a lot has been done, but there are still those Baba Dumela, a lot you are doing is not enough. Yeah. Thank you. As a follow-up, I thank you, Mr. Chairman. PSP, ma policy, ma sole, ba presence bone, ba ikuela kae, ba go tlase. Do they reach your office? Ma special constable ba na le selo se se tona thata ga ba tsewe sentle ga ba tshele sentle. Are you aware of this? Do they reach your office? Kana bone ba ikuela kae? Our office is open, say, for Mudirala Puso mo as long as we Mudirala Puso office ya rona e butswe gore o ka tsena ka lebati la office ya rona. So ba khona gore ba bangwe ba tle go go rona ba ikuele mo go rona re be re ka tsaya dikgato tsa bone. But ka gore ba na le melao ya bone e tshegetsang serodumo ka ha ba dirang tiro tsa bone ka te, most of the cases ha ke ditla go go rona di helella hela mo go bona. Is the nature of the security office. But ga gore ba khanelwa gore ba ka tla go go rona ba tla ba bangwe ba khona go hella ba le go office. Let me give you a scenario, and you ke kopa gore ke tla ke bona gore wena o ka dira ya ke le tsoke ma special constable ba ba ntsi thata ba ga ba tsewe sentle ba bilediwa training ye so that ba absorb you into the police force. Me motho o khona go busiwa go training a busediwa gore o nana le speeding fine 5 years ago, 2 years ago. Motho o khona go busiwa go training go te ona le loan wa kolota ababusiwa. Are you aware of those? Does it sound fair to you? I cannot say it's fair, kana unfair, say, because I will have to look at the circumstances, and also I will have to look at one melawana ya bone and the criteria for absorption into the police force, or yone specifically, so that I can make that determination. But I cannot claim to have knowledge what is really the criteria for absorption. Okay, would you give me a chance? Would you allow ke ba go kgobokanyetsa gore bana ba ska ba victimizewa ke go tlele ka number a bone le di kgantsa bone? Would you follow up on it, because you said you'd have to look at a number of things so that o ba thusa ba bantsi ba sokola ga motho ka go ba thusa ba victimizewa and all of that? So
okay, I can mobilize them for you and get you the number and and bring them to you. Would you allow that? What Malan? Okay. Part of the reason why we exist is because we follow the calm. You follow the calm from time to time. Janu se ne di issue ke right so polo narol polo sa ombudsman. Akere ora in the next round of examinations re tabore follow go itse gore ne re tsa mahaka e mo dikgang tsa ombudsman. I wanted you to give us an assurance. You'll follow them up and Harry Hitzer Kopana Luena, Harkelas of Kopana Luena, or Darnella de Hanse who super improvement. Rotadira report from each ministry. Thank you very much. Each ministry allows the recommendation so that the country I weigh 600, you attend you, only way 500, you attend you 100. Honorable Connery. Thank you. Chair, can I 3 issues? It's what technically AB. Thank you. Re dumedisitse PSP and team le setšhaba ka kakaretso jaaka le lebeletse jana. PSP mo government go na le bothata jwa dituelo tsa babereki. Bangwe ba itshekile ba winne the judgment almost in all ministries. Le gompieno ga ba ise ba duelwe. Bangwe ga ba itsheka ba itshekile, for example go na le issue tsa bo delayed progression all over civil service. Bangwe ga ba itsheka but maphata ka go harologana ba dumetse gore ba kolota. It's over years batho ba kolotiwa. O dira eng ka seemo se le engage ba bereki go le kae in terms of gore la ba kolota le tshwanetse go ba duela. A mme ga le bone le dile matshelo a ba direla puso gore a be ba ka tswelela ba tokahatsa matshelo a bone le ba malwapa a bone. O le ho hela o le PSP under oath modirela puso a go reeditse a le mo tirong a le kae o mo kolota kana government a mo kolota akere o akere personal ke ra office government a mo kolota o mara o reng hela to give that person assurance ya gore one o ta bona dituelo tsa gagwe to motivate that person gore a tswella bereka ka nata mo sekolotong sa dingwaga tse di kana tsa sa di duelwe. You PSP Senka se le thomamisetsang batlotlegi ke gore ha goromenta go kolota o ta go duela. Se gongwe se leng gore gongwe ke ka sa amogela ke gore re na le ditiego jaaka le bua. Mme ditiego tse ga se gore ke ditiego tse leng gore le rona re le bodiredi ra di amogela kana di a re kgotswagatsa ga go nna ja ke gakologela gore re kile ra nna ra tšhothakganye ke na le ba ke dirang le bone ra ba ra establish within each ministry gore gongwe go ka dirwa yang gore di-payments tse tsa bodirela puso di kgobokangwe re ne le team e leng gore tabe itebagantse hela le go duela one madi a kolotiwang bodiredi. Mme nna ra dira jalo se and ra bona bontsi jwa dituelo di dirwa gore di heleletse gompieko ga ke ka thomamisa gore di heleletse ke itse gore go na le tse dintsi di tla ko morago. Mme ano se sengwe se e leng gore se ira gore go nne le mo iketeng sort of go tiego ke gore kana bone ba re ba kgobokanyang ba gape ba gore ba dire yone tiro yone ke ra gore ke batla go bua ke papametse le batswana ba itse ga se gore le bona ga ba dira tiro ga re ba duele
You can imagine ha ile gore o pitagane o tshwantse gore o duele say 2,000 employees be go ra gore kgobokanya yone team eo e dira di-calculations be ba ta ba go checkiwa gape gore ba dirile sentle go ra gore le bone bao ba tebeng ba dire tiro eo go ra gore le bone ba duelwa so go helela ebile a gongwe go dira gore goromente ebile a spende madi a mantsi ka gore ra bo re diegile gone go duela bodiredi se ke go thomamisetsa gore re na le dikomiti mme ebile re ne re kile ra tshwaraganela kganye le baemedi ba bodiredi e beng di-union gore le bone ba re thuse gore tota re ka dira jang gore re kgone le gore ba re buelelle le bone bodiredi gore ba itse gore tota re dira maiteko a leng gore ra dira gore re kgone gore re ba duele honorable ke kgonegile ga se gore tota go a re gore mo molapelo le rona re batho re na le maikutlo and we empathize heavily mo go bone mo bodirela puso mme hela re sologetsa gone gore re ta iteka re ta tswella re ntse re iteka re kgobokanya mo re go kgobokanyang re duela jalo ke nngwe ya dio tse e leng gore gongwe di ta tlhoka gore le nna ke dire follow up go bona gore mo lephateng ke maphata a saletseng go morago ka gore tse dingwe kana ke ta itaya ke re gongwe ba heditse be go ra gore go nna le case e nngwe gape e leng gore e ha bodiredi tšhono ya gore ba duelwe go ra gore re ano re simolola gape go rulaganyetsa gore re ba duele le bone ba. Are you amenable to a suggestion ya gore jaaka o re lwena go tare o dira follow up gore o iphe gore mo kgweding a bo o dirile follow up and then o bo o bua le go direla puso ka tsela o ka kgona go bua le bone ka yone. You can go to the radio, you can do press conference o ka ya television and say bodiredi jwa maphata a re le kolota se maikalo a rona ke gore le duele mme re kopantse team ke ye le gore ya go bereka mo go bone gore mo lebakeng le kana ra be re le duetse. Are you amenable to that? I am amenable, sir. We'll do that. I get that is something that you can follow up. We will record it. But I was also going to say, maphata kolota batho ka harlogana veterinary and milronaka kwan the technical advice. Re ka nna le information yo a ke tsa ora se sephiri sa gore puso e kolota bo mang ko maphateng ae maybe not names but numbers e batho ba kolotiwang go le di position tsa bone hela jang so that we also have information here ka following up say in our next encounter in our next examination or nya minor needs list kie ya batho ba kolotiwa mo maphateng me go lebega gore o make le progress. Is that something that you can provide this committee with? Re itsisa se nna ke dumela gore re beele nako ke itse gore ka beela nako e kae e batho tege kgwedi siamela nyamisia re ta itsisa list era. Okay. A ke itse gore accountant general advisor technical advisor nare accountant general a ke re gore gore me ene o taba a thusa PSP ka nako ya Yeah, I get the lists from the accounting officers. I'll get the list. You get the list so that we work itse gore me batho ba le kae go kae ba kolotiwa so that when we follow up this matters re already follow up re na le a baseline information. Yeah. Because if you don't have baseline, then you have a problem. Check out progress. We'll do that. So in a month, you said? A month. In a month, yes. So that we can have the right. Yeah. Biya yone che. Mekana leha ba bangwe ba kolotiwa jalo. Gongwe gona le bo madi khantsa bo madi boeng. Gona le ha madi a ntshitsweng teng. Specifically gore le kolota ba bereki. Tsaya madi ke ya le go duela mme ba bereki still a bentse ba sa duela mme re hetse ka ibile re botsa 200 million yo sa le finance a montshitse gore go duela ba bereki ba DIS ba ba na le over 16 years ba kolotiwa ke ba sa duelwa PSP
I'm not aware of that particular case. Yeah, gore go na le 200 o ntseditsweng specifically go duela babereki ba DIS. I'm not aware of that. I'll check and come back. Thank you. I will check up. It's always advisable to favor us with a response as a committee. We have the advisor, we have the secretariat. Please favor us with that information. Yeah. Go ahead, sir. Thank you. The second issue ke kgang ya tshenyetso setšhaba mo bodirela puso. Go fetotswe molao wa procurement go tswa ko bo PPDAB Act go tsena mo e ntšha. Mme gone mo hela go raya gore di MCT go no ga cancel. Mme ha go cancel ga se ka ga nna le sepe se se replaceang MCTs. Gone mo hela ka bo gone be go raya gore procurement yaanong becomes very chaotic within the civil service. Go na so se se botlhokwa kana office e botlhokwa e bidiwa baya. Le dira go le kae go netefatsa gore di ministry le departments tsothegela di na le baya go na le gore office e ya be le gore gongwe ministry o mongwe o dependa kana le phata le lengwe le dependa mo go le lengwe ka gore go lebega ga office e ile teng mo lephateng kana mo ministry di khantsa tsenyetso setšhaba di khantsa di price tse di heteletseng di a hokotsega Ka ha ne re lebile ka teng nako e ne re lebile molao wa procurement bogolo jang mo procurementeng ya puso ne re le mo goreng ra tokahatsa ka ha e leng gore dio di ne di diega ya ka no bua gore go no gona le ministerial tender committees ne re fila gore go gongwe go a diega mme bile gona le gona gore go tise ketsaetsego mo bo accounting officer. If you recall, sir, e ne ile gore molao wo at the time o no supa gore ga gona gope ha accounting officer a tshwantseng go tsena teng mo boikarabelong jwa procurement go itlhella at the time of the award. Mme ga go ka diragala gore mongwe a ipelaetse go ye ko makgotlatshekelong go ne go goga an accounting officer go te tao wa accountele gore go diragetseng se be re bona le tshokamo gore ao mme ga ile gore motho ha di togatogana ga ta ska ba atumela gona gore gongwe ga ka bona kana a nna privileged to dio tse di diragalang tse leng gore gongwe nka bana di correctile at the time. So tota e ne le mo goreng gongwe ra ba akanya re le ka go ba akanya gore go ska ga nna gore an accounting officer o na divorced mo e leng gore go helela ile gore ha go diragetse se se diragetseng mme ko morago e be go te ke ena a molato. So ne re le ka go ba akanya go ne mo re le ka go ba akanya gape gore nne go tsalo ba ka tota. I remember gore go ipelaetsa ga dikompone ko makgotlatshekelo ne go le gontsi at the time because go ne go sena ene yo e leng gore ebile o ka ba a tumela yone procurement ne re tseela gore go ra gore ra tokahatsa introduction of the buyer ne re direla gone mo ka gore there's still kana a procurement manager within each ministry gona le motho ya le leng gore o hilwe boikarabelo jwa gore a simolle procurement within each ministry there is a procurement manager bayara o tla hela ha goreng a mme di process so thetsa procurement as laid down by the law a di setswe morago a ba bona gore o ka advise accounting officer gore nya mme from the time this was advertised go itlela evaluation ya ka ibile go mpe go recommenda award yana molao o setswe morago ke ka ha ile gore gongwe bayara ne re introduce gore a dira ka teng. However, I'm aware gore go na le maphata a santseng a ile gore a share tsone di bayara mme gongwe ke boela ha moragonyana kere re simolotse ile gore le phata le lengwe la puso of the 18 ministries re ba ha di bayara mongwe le mongwe na le bayara re be re nna le independent mo go teng independent departments
gongwe nka bua hela ka DPSM ka bidiwo teng ha Parliamente admin of justice hela jalo jalo be re bona gore kana these are independent arms of government go ka nna thona gore jaanong e be ile gore ba santse ba go kopa ko di ministering gore ba era wa di ministry ke ena ba direle so re be re ba hirela ba re ba thapela bo bayara I think yo setseng gompieko e leng gore process ya teng e ya go bokhutlong ke yone ya Parliamente le IEC as but ba bangwe ba re lekile gore gape re kana motho o go teng bayara o na le tiro from Monday to Friday jaanong re tshwanetse re asesa tiro e re be re ha le gore bayara re mo duela ka say E1 is he engaged throughout the period that's why go ngo go tla mo kganya gore go mo tlotlege ya bue gore go na le gone gore ba share bayara go eleng gore le mo ga gore the involvement of the buyer e dira gore gongwe during the course of his delivery idle ra pataganya re be re o bayara me o bayara ya say Parliamente o bayara ya IEC me o kopantse le jana le jana goreng ka gore re a bo re ra gore a nne fully engaged gore a ska tloga ya nna gore gongwe go tla so se le sengwe hela kana kganyele nngwe hela mo kgweding re lebile bokete jwa gore tota the most of the procurement e hakae me ga go rone gore re ka nna ra iphitlhela in the future e le gore gongwe e bile ministry o mongwe o kgona go nna le dibayara tse pedi jaaka e le gore ke ka ha batotegi example ya gore re ne ra itemogela gore di ministry ka tswa di le go te da 18 ministries me ga di lekane ebile le support in terms of bodiredi ga bo lekane re be re nankola di ministry tse di tshwanang le tsa bo health tse di tshwanang le tsa bo local government and traditional affairs tse di tshwanang le then Ministry of Education re be re gore ha o lebile this ministry ga ka kwa nna le deputy permanent secretary corporate services a le mongwe hela because the ministry tse di ditona and ha re lebile the jet ya the DPS re be re bona gore kana o kopantse HR o kopantse le dikgang tsa finance re be re gongwe mo di ministry tse ditona because di ditona gongwe re thube re nna le DPS corporate services me a itebagantse le tsa madi re be re dira tse dingwe gore yo mongwe a ba itegabaganya hela le tsa HR ke ra gore ke yone tokahatso ye re ne re akanya gore gongwe ha re dira jalo bodiredi re ka nna le gone gore re tsiboge ke ra gore mototegine ke re gongwe ke a le kgale gang ka boripana jalo thank you B ya yone ya re ke C ke B B ya yone ke kganya ta batla go nna le C B ya yone ke kganya di price ha government a reka ditlhwatlhwa tsa gagwe di double go na ha nna le wena as individuals re reka go lo mo go dirwa ke le go gokotsa go le kae a kganya direct appointment mo di tendering e ta gokotsa go lomo kana e ta go oketsa re na le one boitemogelo jo mo Parliamente gore go ntse jalo gantsi ha gongwe ga o ishiwa di-tendera tsa puso o da itha di-price tsa teng di le ko godimonyana mme ga se so se e leng gore ne ra nna hela ra observa gore go ka tswa re ne ra tsaya matsapa a gore re itebaganya le gone gore re bone gore thata gate go dirwa ke eng so ra le ka go batlisisa tota hela mo go tseneletseng ra ithela le gore gongwe o nna le dikgang tse pedi tse tharo kgang ya ntlha e le gone gore ha o botsa ba e leng gore ba re ga ditlamelo ba ra ba re ke oketsa price lona ba government ka gore ke itse gore ha ke lehile dithoto tsa me kana ditirelo la go tsaya lebaka le le go ntuela ga go tshwane le komponi e leng gore tsatsi jeno hela ha ke re
ebile ka moso ke so ga ke bone bonyenyane jwang so ke caterela for the interest tsa go di bankeng ka gore ha gongwe dithoto tse ke a bo ke le gore ke ne ke di dira ke tsere bonyenyane ko bankeng ke ra gore ke nngwe ya mabaka a leng gore bana ba re anela se sengwe bana ba re ra ba re kana tota le le goromente re itemogela gore le bata quality e rileng ka gore tota rona re le puso ra re bata quality ga gore ha ile gore you are the lowest bidder re tsa wena because you are the lowest bidder re tsa re libile the technical know-how and the quality of the service e re batang kana quality ya the good e leng gore o tabo e re ne so depending on the quality at face value you can take it gore nya mme gore price e go godimo but when you look at the quality of what is being provided o bo itlela gore nya mme ena le quality e leng gore gongwe according to the ITT ne re solohetse gore e be ile gore e ntse ja mme go tsweng go gape re nna le gore re kope ba PPRA ba Procurement Regulatory Authority gore ba nne le di price tse leng gore di bitsa re di price guide tse di direla gore di anamiswa le maphata a dithoto le ditirelo tse di harologaneng gore e re ha le phata le a go bata sepehela mo market e be le gore ba gaidiwa ke yone price gore ba ska ba tswa thata mme bile ba ska ba go tlasa thata go bola mogwebi yo e leng gore o taba a bata gore a provide service mo government so maiteko ao ne re la gone gore ba re thuse le bone gore re ska ra ba ola ba go ebithata mme bile re ska ra ipola thata le rona re le government mme re bona ditlamelo tsa maemo a ntla ke sone se e leng gore ra se mme gape maiteko a mangwe ke gore re batla go dira mo go teng e-procurement kana sengwe le sengwe se e leng gore se na le gore motho a human being a se tshware se ka nna le diphoso jaanong re be re ipolelela gore re leverage mo go yone technology re dira mo go teng the e-procurement gongwe ke tata ke kopa ha re tswa gore ke update yo gore project ya teng e tsamaya ka the intention ba tlotlege ke gore go ska ga nna le human intervention mo procurement e be ile gore mongwe le mongwe wa ipona ya ka ile gore ba tle ba phadisanya for a service kana for any good e leng gore ba eletsa gore ba e supply le government gore re kgone gore gongwe ha go nna le a little bit of competition go ka re kgontsha gone gore le ditlhwatlha e be ile gore re nna mo dithotheng tse e leng gore di siame mo boditse ka e nngwe ya e ke senang karabo le yone mme tota hela maikaelelo a rona otlhe kana the current law allows for a direct appointment. It allows for a direct appointment go lebile mabaka a harologaneng e ka nna mabaka a gore gongwe re tshwantse ra dira so seo ka bohego jo bo kgonagalang e ka nna mabaka a gore boitsanape jo bo tseneletseng bo ko kae e ka nna mabaka a gore gongwe ofisi e ilweng marapo a go dira so seo re itemogela gore gongwe ha re ka re ba dira kana botswana o monyenyane yana ela ja ha gongwe re lebile mo gore ba ikarabelo jwa ofisi e tabe e buile gongwe e ka nna gone gore re masika re eng yanong gone mo ga gore gongwe e nne gore report e tswe go ka nna ga nna le dipelaelo ja gore nya o na dira yalo ka gore o itse mme mapelo e tletse jaanong ra bo re he go sa gape re leka go avoida gone mo gore ka moso batswana ba ska ba re supa ka monwana gore mme go hale gora gore go gongwe go ne ga nna le intervention ya mongwe kana jang ke a leboga ngara follow up no we will I'm bringing the last one then we'll give it to you yeah we know go haya bo hello thank you sir ke hilwe ya bo hello e tana le ABC yona bo hello thank you sir o ta di nota issue ya a number of accounting officers are under DCC investigation. What is your view, ka kgang? Mama ha seng a mangwe
once an accounting officer under economic crime directorate rada o ithola marapo kana o emela ka ha thoko a o itleera pele ke gone a ba ka boa ha ile gore o itleerile me ha sa itleera a be go ka tseiwa dikgato tse di tshwanetseng ka se molao king under your watch go sampo go na le batho ba ba investigatiwang in high places tsa maphata ba bangwe ba eteletse pele maphata ba sampo ba le mo tirong o tsa kgato ka kgannye nngwe ke ya gore di appointment tsa di accounting officers and directors ya kane e buiwa kgantele gore re sa tswa go bona di HMT e tswa ditleliniki di ya go di counseling mme ba ba eteletseng pele botsogo jo bonyenyane jone jwa di HMT ba di motilwe ke eng le di mota ba bereke o ikalla go dira eng ka kgannye kana salary hela gore o na le tshwanelo ya gore salary ya gagwe e be e sireleditswe it's not enough role le ka ha e classifilweng ka teng e botlhokwa mo professional growth ya gagwe o dira eng ka kgannye district agric coordinators go le baka ba interviewilwe o buile ka ele ya 2 months pele tautona yo hitileng ona a re nyame a seka a interfere but there are 8 months now after the top but this posts are still vacant and the upper panel has long said a ga le bode le gore ka ha le tsa di tshotso ka teng ka bonya in appointing leadership ke yone e balance dira la puso le go gaisa punitive transfers ile ya bohelo gore kuri this punitive transfers tse di diragala mo se dira la puso mme bile go lebe ga o dumela mo go tsone PSP re sa tswa go bona maloba mongwa transfer from DCEC a isiwa higher education go withdrawiwa mme o bona hela gore this is a punitive transfer a ga le bona gore le bola se dira la puso you are setting precedent to ba ba leng ko tlase gore le bone ba ka dira hela jalo ha ba bona o ka re dilo ha di ba tsamaile sente teng le gone gore a ga le bone gore ko le transferelang batho ba teng le bona maphata ao ke ra re ha o motsa go DCC o mo isa go bona director of higher education ene re beile mo go yone bring a disgruntled person there yeah ke le dira ya lo PSP respond. Thank you very much, sir. Go ke simolla ka yone ya gore a number of accounting officers they are under DCEC investigations. Nya ra ga ke itse ke papa matsa hela mo batswaneng ke re ga ke itse because ke dumela mo goreng tsamaiso e teng ke dumela mo goreng ha ile gore go na le mongwe yo belaetswang go na le mabaka a utlwalang DCEC director general wa itse gore o communicate le office ya meja jaanong ga ke ka re ke utlwa hela kana ko batho ba buang teng ke be ke tsaela motho kgato go na le tsamaiso gore go helele nna ko office ya me ke tsa kgato go abe go diragetse se le se mme ebile director general wa itse gore o e baka mokwalo a ba re bolella gore re lebile se mme go na le kgonagalo ya gore in terms of the Public Service Act we are empowered gore re mo re nyamme na mawe metsehale and we have done that go le go ntsi ga ke ka mention maina gore nya re dirile jalo jana le jana mme we have done that especially mo bo accounting officer re dirile jalo mme hela go na le tsamaiso e re followa ka gore kana mo le mo na le tshwanelo gore a utlwiwe gore a reng
bone ba DCEC ha ba dira tiro ya bone ba na le tse ba di lebileng gore ba re for sure there's a case here e ka re motlhalanyana o teng and therefore ba itse gore se ba tshwanetseng go se dira ke eng. So tsamaiso ke gore ba santse ba le kwalele. Ba re kwalla se Okay. officially ba re bolelele gore go tsamaya jang then re ka tsa kgato e maleba. Yep. Next question. O ile ka appointment ya the DHMT le bodek gore ba di motile nyara ga ra di mota ope. What we have done say is the normal course of business ya government. Where there is either a reduction in scope or depth of any particular cadre, we assess. Pagela ne ke le ha ke bua ka a committee e bidiwang upper panel, and that committee we sit. Finance is part of that committee, DPSM and many others, we are part of that committee. So we assess and say, this is the position and the level. Me looking at the circumstances, is assessed afresh. So I'm not surprised that DHMT assessment including Bonabadek. After the assessment. So we look at the scope, we look at the depth. That particular individual, station is interested, including who revise Leone Jete Jano Itara Adirain, the scope or hella within the boundaries. And I want to believe that mo parliamente oka hongaki ka hasakai kar. How no supervisor kera ke hasakai hela hypothetically. Supervisor ngwe soko dikolo dile 100. Usonzo go traverse 100 schools. Ile through as part of the supervision. If we introduce and rationalize and say now for more focus a smaller number. Obviously it affects now the scope. So that's our understanding, and that's what the assessment will yield, because it is those criteria and mechanism to assess the level with rate or so there was a thorough assessment that was done, and the result of which sorry Chair, assessment issue you have assessed, and these are people by the Banaba header the DHMT nako tseo ne di include di patel, but now di clinic di movile le tsere batho ba ba go godimo ba le ba dropile to here king le ne le sa ba togele ka role ya bone gone go godimo go not role ya DHMT per se, but go bona gore le ka ba fita ha kae ka ke dingaka bontsi jwa bone kana all of them, rather than le ba tse ile dingaka la bela go ba dirisa administrative role me go go ka nna le role nngwe ene le ka ba tsenya mo go yone except ye ya DHMT ya di deck ke ne ke re le sa le sitile le la upper panel me ga ba isi ba appointiwe. Ke supe gore kana this is a continuous process. It will depend on the circumstances. At the time when this decision was made, if you know, each district should have a DHMT. Each district should have a deck. It was before even this decision.
as an assessment is still to be made. Ya gore yaanong, in these particular circumstances, re bona go ntse jang. That's why I'm saying it's a continuous process. So I cannot say, nya re heditse, ora gore yaanong, baho. In any case, ba elong gore ba tebe ba le ho, re leka gore in the spirit of fairness, re ba khabara, re ba re ga e affect ba elong gore bana ba se mantse ba le ho anyway. Re lebile tsone dikgang tse o di bua gore kana motho wa ba setsana le di-commitments at a certain level. So re leka gore ka bojotlhe re renya mme ga re affect go te montse o ha ile gore salary ya gago ene le E1 o ntse o ko you remain. However, going forward, that is how transitions are made. Otherwise, you won't have the latitude for o transite o bo ka khona go rationalize going forward. That's how we try to balance or retain, whatever, but going forward, this is where this position should be. Punitive transfers. Uno bua ka di-punitive transfer. Nyara ga rena di-punitive transfers. Ga ke itse a ke re nna you are looking at me from outside. Le nna ke itibile ka mabaka a ke na le one within. Ha di-transfer tse di dirwa, so santla, be it transfers, be promotions, be anything. I don't just sit at my office and say, the transfer as mama. No, I don't do that. I don't just sit at my office and say, yeah, promote as mama. No, I don't do that. I get submissions from accounting officers. I get submissions that says, re na le vacancy ke ra ke ha se kae. Re na le vacancy ke re dirile assessment, there you go. Recommenda so and so. So I look at these processes through the DPSM office. Be ba nthusa gore re bone gore a mme gone due process I follow ile to an extent ya gore rona re ka re convict re na le conviction ya gore this person is the right person to be appointed, to be transferred, hela jalo jalo. Me hela, I don't just sit at my office and do this. Yeah, really a consultative process that starts with the ministry itself. Can I follow up? If you have an issue around that, when your turn comes, then you take it up. For now, because we have pressure, I am inviting you for tea, and when we return, members of parliament also to be looking at some of the questions that we had posed to the PSP, especially where we could notice some leaks in terms of government finances. Thank you, sir.
I thank you so much, Mr. Chairman. I kire khandile no mpile follow up nga simula ka follow up ile. Rara. Punitive transfers. PSP ba ma teacher, let's say teacher go tsabong in a secondary school. But transfer wa ke ma. Emme. Nagrada engage. Nya bao kana gona le di level se. Me supe gore gona le di level. Be it transfers or appointments, gona le di level. So basically my office deals with executive transfers. And all the D1s and below are dealt with by the accounting officer. Through sometimes regions, sometimes through the district offices. Okay, and then the DPSM, the director of transfer, which level? Within the ministry, the accounting officers are at liberty for transfer. But if it is across ministries, that's where DPSM now comes in. Ili across organizational heads, if I may. Organizational heads. I agree the ministry is on the organizational heads. Emma. And sometimes even the independent departments, the organizational heads like Attorney General, Ombudsman, Emma of Justice. So that's when now DPSM can come in. Okay. And transfer across. So the DPSM can transfer a teacher from Lehututu to some other department? Yes. She can do that, but a transfer process or a promotion or any other process really is a negotiated issue. Yeah, we say simulate hela gore na kana DPSM kyo transfer amoto no. Yeah, we kunsu hatse. At regional level, at ministerial level, who we got that particular transfer. Or really, lejana. Whether there are better prospects for this individual, and this individual is applying herself or himself. Rakanya gore, hongwe khona le phatlhe e botoka. E leng gore e ka khona gore ibile a tlatlamelle ya khona gore a bona le tsone di promotion in other cases. Ra bo re libile tota re tsaya gore rona re na le boikarabelo jwa gore re lebe gore tota when it comes to the public service go botoka mang a le hakae. Okay, PSP. Kinale case and I got a shock of my life. Ki wana le kwalo ibile le signwe ke director wa DPSM. A transfer a teacher. Ibile montsha mo fielding ya gagwe. Kwa transfer lwa nteng a sena le any experience or knowledge or training on it. A C class, C scale officer. Ke bona go lo mo go ele punitive transfer e go buiwang ka yone e leng gore gona le batho ba ba dirang go tlase o di ele tlhoko ye ke buang ka yone ke tla mo follow ke utlo gore tsa mafuka ka gore ne ke itse ke mo lwantao o na tla itwela I'm sure o tla e khona but go re le ba ga di le dintsi go le ba ga gona le bangwe ba e leng gore gongwe ga ba gatile ba go di cons go le gongwe ba le ka go ipuelela fela ba dirwa tsone tsa mofuta o a re bue ka overtime government ga ana madi ya ka gore se tritse bile go bilwa le gore overtime e fokodiwe a go ntse jang? Yes sir, go ntse jang? E bile go na le ba ba ntseng ba kolotwa ke bitse le ka foreitso ka forama lete ka fa ba bereka mo di secondary schools ba the cleaners, the cook, the other people, but my dear ka overtime ya bone for quite some time, bo 9 months or so. Banza ba duela ka bonya. Ya re go ba umpiti safer. The executive arm of public service from E2 and above, including yourself, I believe. Lenale overtime e committed ya lona ke ngana 10%, 15%. 15%. Yes, sir.
lena le yona ke re lona le irile yang go fokotsa lona kana ya lona yona ga e fokodiwe Go fokotsa means? a ke re le rile la re overtime e fokodiwe across government Yes, sir. ya lona le fokotse yang lona bogogi Mo bogompiekong ga re se re e fokotse, sir. Mo bogompiekong ga re se re e fokotse. a le se le fokotse Mo bogompiekong. do you think that is fair Piers the head of public service a o le fa o le moeteledipele wa matshwititshwiti a kana-kana mpolelele a mme lona executive am le bereka overtime do they record for you gore ba berekile overtime jang leng kana ba duelwa fela ba sa theogela are you let's say ha ke ka go botsa ka any PS from any ministry are you sure gore big in if ba bereka overtime ba irang jalo jalo Maybe I should draw a distinction here. There is overtime, there's commuted overtime. What I was told is that Ghana, a committed overtime is a negotiation after so many years of maybe many months and discussions. But really, everybody should work overtime. As committed overtime. And I'll just give you an example. Ordinarily, by nature of their duty, extended hours every time. Extended hours, regardless. And therefore, you cannot penalize Mutons in Jaro in saying, aska aduela overtime. So there is a position of government to say, ba raba komita, every now and then. A couple executive negotiate among and negotiate lemang jang. How did you arrive at that decision? Who was negotiating with who? Say, there is a cabinet directive. So, cabinet directive. You have a footing in the cabinet. Di khanza overtime make di khanza budirela puso ke tsa ke re tona yo maleba wa budirela puso at the time na bona gore go tshwanetse gore go nne jalo. Do you think it's fair? Do you think it should be reduced? Because across public service, babereki ba bereka ngotlase ga ba duele overtime ya ka udumetse le wena wa super jalo. Do you think it's fair gore wena overtime ya gago ke bokae ba overtime ya gago something close to 20,000 or 10,000 over 10,000 overtime ya gago which is the salary tsa batho ba le bo 4 ba le bo 2 wa re wena wa mogele that overtime ba bangwe bona ba ska ba iduelwa. Do you think that is fair? Honorable, unfortunately, there is a cabinet directive to that effect. There is a cabinet directive to that effect, and that was brought by the minister responsible for the public service. Oh, so what are you talking about? A cabinet directive. Yes. Yeah, I don't have a problem with that. Do you think it's fair for wena overtime? Overtime. You are asking me as the PSP or? As the PSP, yes. I reserve my comment. Is one of the I reserve my comments, Chairman? Well, if she doesn't have an answer, it's understandable, but she may be having a comment which she thinks is personalized, so it's up to her. No, I think he was asking her for personal opinion. What do you think is a personal opinion? So she's right to say she doesn't have a comment, to be fair. She reserves it. She has it. Yes, she reserves it. Yeah, I think so. Go ahead. Yeah, for now, we will let go of it, but it's completely unfair. Gore le be le itiretse ka fole fureng ya ka nkile ka ibua gape le maloba bo godimo ga mo le tseo ka dikoloi le bana ba lona ba tseo ka dikoloi di gona tswa le 3 mo ministry di a go lapelle le 1 e nngwe ya go tsa PS e nngwe tsa bana e ba isakwa e nngwe tsa bana e ba isakwa dilo tseo tshantse gore di fele mai so gormente o montšha o re le ga le re buisana le bone the right platform re tla di bakanya re buisane ka on record say that is not the right position. That is not the right position.
that you articulated just now. Oh, you want to Correct explain yourself? position is that accounting officers are allowed to use government vehicles. Go batisa tiro ka gore ga nke ba chaisa. Go ba tsaya bana go ba isa dikolong. Ke berekile government ga ba chaisa oraya ke berekile government ba te gola bana le bomang ba ba te go tsele bona ba tswa ka mang bana ba bone ba tswa ka bomang. Do not try to do that. No. PSP. Ta go bolella sengwe. Ke berekile government. Bo PS botlhe ba nna ba te go tse ba sarandwe ke support staff. Wa re ba te go le nna tse dintse go nne ke bereka teng bo PS ba direla tiro le wena o direla tiro. Lotlhe you just get the final document e be le gore go sign ke gore go bereka dineko tse dintsi tseo. Listen, you want to get me worked up, and I really don't want to be worked up on this because it's completely unfair what you and your executive have done. Let the former cabinet whatever it was rewarding you for. But like I said, I'm going to take this up at the right platform, and the right people will answer. Okay. But Let's proceed to. What is related to PSP? Yeah, I'm here to answer questions. Yes. Let me just get it clear. No matter what's ready, I'm away. Yeah, I can correct that. I'm getting him worked up. I don't know what that means. But none the kiri correct. Because I cannot let that go. No correct. PS bana bone ba tsewa go tswa go itse tharona go ele mo. So you have corrected it. Yes. So don't get worked up, Remabio. Ask your questions. Ask your questions, please. I will definitely do so without fear, no favor. Arubegadi Masters, PS. The last 5 years, government how say the exact number? In the last 5 years, government the masters. I'm not aware, sir. You're not aware? I'm not aware. PSP, you're not aware? I'm not aware. Has for PSP, you're not aware? For the masters? Yes. Yeah, he's asking what a nipuso and a little ya go isa batho go studies at master's level. In the last 5 years, he did jalo. Government o na le maikarabelo a gore ha re ka re go hire boikarabelo re be re itlhaela gore go na le go gongwe ha gore re go oketse mo dikitsong re go isa sekolo. At masters. So I'm not gore ha ke re ga ke itse ka gore ga ke na figure ya di masters. Or yo onaile di masters saying yo onaile. At this point in time, I don't have those figures. But it is in the policy of government. And they have done that previously. They have done that previously. Go ahead. I am cognizant because I was not the exact figures, which is why Kere. What's that DPS in the last 5 years, I'm not looking for an exact number. Okay. But in the last 5 years, I'm not the masters. She's not on oath, so she can just whisper it to you that yes, indeed, or no. Director, you can whisper to her. Just that one. Okay. Yeah, wa tlhomamisa se gore indeed gona le ba ba kileng ba isiwa. Mme ha gongwe ka gore rena le our strategic partners. Gantsi re leverage mo goreng ba ba re ofarile in most cases. So re train ha gongwe through those. Okay. Government ona le maikarabelo a gore ha re bona go tlhokala gore go nne jalo re dira jalo se. Yes, well, I'm aware in the last 5 years, go le thata mo government go isa batho for the masters ga di issue tsa shortages tsa madi jalo. However, I'm aware of one student go foreign affairs
who was sent overseas. Yeah, now since you are not aware, you are not aware. Are you aware of that student or do you like foreign affairs go Geneva where masters? I'm aware of her and many others. You are aware of her? Yes, sir. Oh, now you are aware. No, I'm aware. Okay. Hey. Can I get away, kill away? You I get over you are not aware. No, I'm aware. Omlu. She has been made aware. Let's proceed. She has been made aware. Now she's aware because she's been made aware. Yeah. Even about she has been made aware. So specific. Yeah. All right, let's go ahead. Let's go ahead. Because it was established a call came from the office of the president ICS kolong seo. How is that proper? What is the process? Masters? Because clearly in this case it was not followed. There was a need that was established when we do negotiations, for our negotiation team is lacking, and therefore we needed to train officers on the negotiation, especially trade negotiations. If you may be aware, we have a chief negotiator, Walahatsi, single. So we are trying to build a team around these trade negotiations. And we wrote to the Ministry of Trade at the time to say, please bring names of Bana, by long they have interest across government. By long baka khona gore ba ruthuse mo go negotiate. Jaanong gora gore ba foreign affairs ba nna bohego ja gore ba submite lone leina la ngwana. But that is on record, say gore ne re kupile gore ba lebe across mapata be ba ka khona gore bana ba ileng gore re ka ba trainer across government for probably a year or so gore ba ba khona gore thusa mo negotiations. If you go out and try to negotiate, especially around issues of trade, you will realize that the team that we have as a country, it's an hela mo lebogo ha ngwe re na ba bedi ha ngwe re na bararo, while other countries ba ileng gore ra bo negotiate any other matter what trade o ta ithela batla ile gore da bo 50 bo 25 ya le jalo jalo. So gantsi re be re dibile gore ya ka re na le di sector tse di harologane. We don't believe that a single person o ka khona go negotiatela all the sectors. Re dumela gore a single person o ka nna le an overall idea, but how tsana mo di specific sectors we needed specific sector specific individuals. PSP, let me say this. I think I recall the conversation around the master students who, at the time, we were told that they were sponsored for a master's degree by some presidential directive or directive from the office of the president. Is that the issue you're talking about? That's the issue I'm talking about. PSP is going around to build out the story. I don't know why she does that. But remember, we were told, they wrote to Foreign Affairs, and then Foreign Affairs gave them that name. But what Foreign Affairs said was that this came as an instruction from Office of the President. So there was. Are you saying who's not telling us the truth here? Foreign Affairs or Today? Say, yeah. I said the communication was made to the Ministry of Trade and Industry at the time. I said that to look across government in each sector. That's so the communication. Let's get it clear. The communication was made to the Ministry of Trade. Yes. But Foreign Affairs to was say the one bring in. That gave you, the Office of the President, they are the ones who gave you the name. But communication was a trade. Communication was a trade, say. Yes. To say, please make sure that we get as much as possible from each sector, at least to get officers from each sector. Foreign Affairs to actually have that individual.
But you see, the difference here is that when we interacted with Foreign Affairs, to them, that student was sponsored through a directive. And it didn't sound like there was any communication from trade or whoever. That particular person was sponsored through a presidential or Office of the President directive. As far as I recall, I think other members do recall that one. It was quite a very interesting issue because it looked like protocol was not followed in sponsoring this particular student. You have anything to say around that one? Yes, I do. I don't think PS is telling us the truth. Me? Emma. I don't think so. Because you're contradicting what we were told. Okay. Or are you saying they were not telling the truth to PAC, Bonaba Foreign Affairs? Because what you are saying is completely different from what they said. Yeah. Nonetheless, it's different. It's very, very different. Or provide information I buang gore makwalo le le gore le tsong Foreign Affairs gore ne le kokolo mang, all of that. Is it proper to ask for that? I think it's proper. You do that, furnish us with the information that explains exactly what he's concerned with, and then we will take it from there. Yeah. PSP, have you ever been investigated by DCEC? Me? Yeah, ma. I'm not aware of. You're not aware of? No. When somebody is investigated, he's told, and you receive people from DCEC saying that we are following this matter for you. Yeah. I haven't, since I was in that office. Okay. I think they should. No, I think, Ramabel, you are being unfair. She has not been investigated. I think that is the answer she gave. Yeah, but I think they should. To say they should, I think the best thing, if you think they should, is to report to the DCC. Exactly. Yeah. You are at liberty to do so. To say, on the basis of the following, I think you should investigate the PSP. That's how... yeah, I'm being honest, I think they should. Yeah. Yeah, it's okay. Yeah. Yeah, no, let me leave it for now. Like I was saying, we get the last question. How come chance? The last question. It's like a hemipil. Oh, once what the hemipil, you will not get another chance, Remabel. Sorry, Remabel. Okay. Honorable Mutausani. Thank you, Chairman. But anyway, go ahead, sir. Yeah, why Chairman. Every time and that is not fair on me, sir. Sorry, Honorable. Let me engage. Let's engage. Let's engage PSP. A lot of questions have been answered. Me naketa le ka go itebaganya le tse ke dumelang gore gongwe PSP thata ne re di go bileditse hano ke a itse dingwe tsa tsone di buditso bogolo ya nye ne bua thata ka vacancy rate ya di executive positions. We are I'm happy with the answers. Me, like you have rightfully pointed out, yes, they have taken too long. You feel you need to try and work around that. A lot of things are not coming to your office. Now. Your accounting officers. You need to try and interrogate them. Like the Hansa Kanye Tona Hone Han. Kore Nakonako PAC Etabi Tenijan. Harry Hater. Solo Hello Gore, the Kanto Tetene PAC Buakatsoni. Telling gore ne rile mo tsa maphata solo hela re na ke gore ngwaga o latelang di se ka diatla di ntse di tshwana but go lebega gore accounting officers ha re tswa hala ka re kgaogana
ba mahela go itlhella gongwe matche ba itse gore anong PAC tshwantse go tsena e be le gone ba netla so nna ne ke gone go tsenya kanye sa nna sentle ya gore o ka re they react to PAC they don't address issues as are supposed to be done e be le gore la ba tsena hana le bone go gongwe ga bana dikarabo and you find that issues are recurring from dingwaga tse dintsi tse di ko morago go tshwana le ha ba kore AG tla be le ka go bua le bone kore ba tshwanetse gore ba di kope di tlhaloso go ngo AG chambers being the attorney general kana ba go kwala hela motsotso wa bohelo ile gone ba kwallang AG gore tle re ba tsena le go te yes re e ko AG chambers ba netile and a lot of issues prescribed because of that delay e le gore go nna ngwaga yotlhe ha PAC tshwanetse go tsena ke gone go neta so nna re ke re I'm not sure if you are aware of do kanye gore e a diregala thata bo ba golwane ko maphateng ga ba tse di khantse ka tlhwagalo e rona ka kwano re eletsang gore re tse ka tsone so that we close some of the cases ke one potso yes Ramtausane a ke re bontsi ya bone ba ya re banta o wa supa gore in the last 2 weeks ne ba theogetse tota ba bereka mo dikgang tsa PAC ipotsa gore ha ero de ba bereka mo tsone in the last 2 weeks ngwaga o theo ke bane ba ntse ba sa bereka mo tsone he has a point can you please address that one especially in terms of what then becomes your role to make sure that PAC issues are addressed Yami mo parlamente ke Matausane o bua wa maruri gore di issue tshentse gore di addressiwe nako e le teng khanya ga se khanya ntla e buiwa in this forum re tshela re ntse re bua mme le go re direlang teng ya ke ne ke supa gore ra kopana almost on monthly basis go leka go tshwata tsone di khantse go leka go bona gore tota re ka di dira jang gore mekamekana le tsone jang gore e ska nna e kete ga re dire sepe mo go tsone ke di khatse re di bua mme le nna ke ta tsanya leitlo ya no le lentšhotsho gore ke bona gore di khantse di a di gongwe ke di dire gore e nne di tse leng gore gongwe di ministry di na di reporta go gonna khapetsa as part of my you talked about a committee here, a performance management forum. Yes, sir. Do you have PAC issues as part of your agenda? Not quite. Okay. That's why going forward, I think it should form part of. I think it should. Yeah. Yes, it should really because government owns a lot of money. Totally, they should understand AG le bo AG ka kwa ba thusa ka gore bone ke bone ba ileng gore tota ke bone ditlante ya be le bo ele tsa bone gore batho ba ileng gore ba tshwanetse ba follow ke ba bone mme ano ga batla go kwalla AG chambers go setse 2 weeks gore batla go appear ga ba he ba le chance maybe gape they should know gore ke bone ba tshwanetseng go follow di clients tsa bone ba le ba thuse ka gore ba ba he information ya no ga di dira ga re na le figure ele seng kana ka sepe ya madi a latlhegang ka dio tse go tshwanang go te di overpayments of salaries it's so painful o duela batho madi a heteletseng e be re sa kgone go a recover me e le rona re ba duetseng kana ke gone mo ha le gore re eletsa gore ba ile gore ba sa dira tiro ya bone sentle le bone ba sa chargiwe hela ke re sa charge bo driver le baba e nngwe gape PS I think PS you have what are Arian agere this committee performance management forum agere re ka dumalana gone ha go le committee yone ite ba ga di khantse di buang ke Ramtausane PAC issues re dumalana gape gore tsene di bua ke raiso pologolo ombudsman issues could they also form part of that so that when you engage at this forum these issues come out we will say thank you very much go ahead Ramtausane thank you PS ka itse gore batho le bangwe ba hitile ka dikgantse di tshwana le tsa staff welfare and di kgantse di diegang thata bogolo yang kong tse dingwe tse di go bo ombudsman tota khanye I don't know how to put it for you gore o khone gore o etsele kgato sentle me na le tshwenya go gore o tla gona le bodiredi bo eleng gore gore ga bobolo
like ne go buiwa ka dikoloto gore ba kolotiwa ba bangwe itlhela bona gore o kare ke some victimization of certain officers mo ile gore o tla be ile gore lephata o bereka ko mme ga a hiwe tiro motho o nna hela kwa lapeng dingwaga a duelwa a sa ne go mo go diragetse thata go diragala thata ko BTV tota hela kana gore ke ko OP o itlhela gona le batho ba ileng gore ba ko ga ba tirong because ga ba hiwe tiro ka ba buang ka teng ka gore go ngwana be tsone re tare ditsa mo maganong a bone re sa itse gore the other side yone e tare but go lebagala gore is very common mo bodirela pusong o ba kgona go tlhokomologa motho hela mme gona a amogela a sa hiwe tiro yaanong dikgantse ga ke tsore you are aware of them go na le officer ba ba ntseng jalo ko BTV ga go lebegele up to now ka gore ke gakologela maloba the new government ha tsena e re gore batho ba tsewa gape ba isiwa teng ko mme ga go lebege ba theogetse teng ko gape ko office of the president ba tswa ko bo BTV these issues gore go iragala eng ka tsone. Are you aware of them and what is happening? I'm aware gore he wanted to ride on. Yeah, ne ke batla go ride based on what Honorable Mutausani has just said, or perhaps you rehear your disciplinary and grievance procedure, or how long can an officer be on suspension? And the longest you've had on suspension, and what action has been taken to correct some of these? I get this is a different issue. I know they are not even on suspension. She will answer it, but you are saying that. Yes, sir. I have a correspondence, yeah, the back and forth, yeah, some officers go nekwa. Say the word diteng kantile e hela e nyile le gore motho ga hiwe tiro ya no inela ya la ko lapi. Me go ntse some correspondence between the hierarchy ya bone go ne ku. Ya no ke tsontle le gore di a ntshwenya ka gore o tla gore motho a teng kantile o nna ko lapi me wa mogela ga go tsepe ka gore it takes too long re dinile. Point made, and then you will also look at the suspension. Yes. How long can a person stay suspended? I've been made aware by the accounting officer or there are certain officers go BTV by long or they've absconded, basically. They have absconded? They've absconded from and they're work. Paid? From work, according to her. And they're paid. They have yes. Absconded and they're paid? And they're paid. Is that not anomalous? It is. It is, definitely. And I've encouraged that action should be taken against those. Because kana so the accounting officer did not take action? Not yet. Not to my knowledge. They need motivation and encouragement from you. For an officer I've who been made absconded. aware after I heard that is happening there. Okay. And she came and she made the declaration for indeed there are officers by Longore, they've basically absconded. The due process was followed, and she's taking action at the time. So action is going to be taken against the officers only? I've been made aware that that is the case. You know, these issues, maybe there is some correspondence in between. Leadership isa diring tiro ya ne ya go neela motho tiro gore ga o sa nne le tiro o mphirile and expect me to work hakai ing ke gore e mazwe PSP ke go batla ke Ramtausan, how long has this been going on where people are paid? As far back as 2019 ke itse ke ditse wa bona ke gore ke mathata ya no me PSP kore na yena ke tse dingwe tse dintsenyana tse di kela ka re nka taka le tsisetsa information ya ka gore o do gone ke a itse gore la itse e teng mo di officing ka gore there is correspondence
relating to that. That is why gompieno go le gona o bone go a go tswa batho ba bangwe ba tla go theogela bane ba tlogetse ditiro mme batho ba le teng because gongwe director a mongwe ga a dumalane le semangmang ba lwa dintwa tsa bone ko e be hela ya affecta bana ba ba berekang ka tsela e ntseng jalo. I don't want to preempt kanye, but now I wish I could bring it to your attention and di khantse di ntseng yana di resolve hela ka ha tsamaiso ya puso e ntseng ka teng e seng ka maikutlo. I think this is a matter of interest to the PAC. Yeah, no, I will definitely. Yeah, maybe a county officer may just want to, a PSP may just want to shed light. Kore matshwenye go a me nna gore ha e le gore khantse o di buang motho o gona go from 2019 to 2025 go to abscondile a be le gore mme ga gona kgato e tserweng mme le ena accounting officer ha tse kgato gongwe le acknowledgement ya gore phoso ke ya gagwe gongwe ka bua le rona ka yone kganyeng. Like I said, I was made aware by the accounting officer gore she has since learned gore ga te gona le bana ba e leng gore ba ntse ba absconda me ba duelwa. And at the time when we discussed the matter, she was taking action. Ya go bona gore o dira yang go emisa di salary jalo jalo. Could it be true that this matter has took up to 6 years? I'm not aware, sir. Okay. I get All right. But gongwe ke a re the suspension, yeah. The honorable member a bua ka gore ga ba hiwe tiro. I'm not sure I understood you, sir. Because like I said this morning, every officer of government ona le mo go teng jet ke mo go tweng tiro ya gago ya letsatsi le letsatsi ke le. So when you go into an office of government, motho wa ba tshotse sone se reng o dira jana unless a sa itse gore o tshwantse gore a direng ke gona ka eng go mogolwaneng a re ke palwa ke go executor because of ABC a ba ka thusiwa gore a bone gore o tsena mo goreng a dira jaanong ya suspension ne ke re gongwe ke tlhalose process ya teng. Immediately I get a report from the accounting officer. PSP before the number of suspension it's not necessarily suspension, but when I elucidate like already suspension is part of it. I don't know what similar, but a typical example has to be TV here. The country is shooting the issues that day. But then canceling our city council as well. Could tell a motor we school. Ha to go at Chantora and officing. Hotemwa Basilim officing. Ever motor to kill on officer regala more to Tagote, kill on officer Hawaii. About to kill on officer on Nayalo. About Nadia Alamo, Modicoridons, a cancel. Tatil letsa ja itoro tshontsora di le tura gago ka gore tshela go tserwe motho e leng gore ga se wa field eo e bile anetswe post mo now will bring evidence to you PSP ka di khan. I'm not aware. There are many of them. Okay, I'll bring you information pertaining to these issues. Tse dingwe ke a itse gore me gone le gone go ofisinya go di setse di tsene at that level ka gore di dule teng go di ofising tsene tseo le back and forth motho a batla ikuela le go o pito ta gore mpusa. But that I can bring information. You can go ahead and answer ya ga honorable Polo. When it comes to suspension go ta mokwalo se from the accounting officer go supang gore go ka tswa go nnile leng kana go nnile leng. Go ka tswa mokwalo also from our independent offices like BODC, EC, DIS, jalo ile mokwalo o reng re setse kganye morago mme ebile go lebega ile gore go na le sengwe se re ka se selang. In terms of the law se re kgona gore re suspend mme anong after suspension go na le mehute e mebedi e leng gore ra follower for redress. One tla go e leng gore is administrative o leng gore o itebagantse le nna gore ke tse tshwetso ya gore ke dirang mo go yone kgang
wa bobedi ha ile gore ke criminal wa reportiwa hela either ko mapodising be ba dira tiro a bone ba tswelela di tsama hela di ntse jang. On my side ga nka ke ka tsa tshwetso se ke se ke tlhotlhomise gore sa ntlha hela ke nna hatse ke dira lekoko le leng gore le ka tlhotlhomisa kgang eo. Ha ke sena go amogela report depending on the outcome of the report ke tshwantse ka tsa kgato se e leng gore ya re a ke suspende motho ka re ke dire jang. So what happens ke gore ha ke sona ke tsaya yone report yone ke nna hatse mo reporting ke be ke leba le mabaka ke be ke advise-iwa even legally gore what are the implications jalo jalo hela ka o ka nna le bana o le motsadi ona le mabaka a mangwe a leng gore ke ipolelela gore a ke a leng gore phoso e ka dirwa ke ngwana go siame ke mo direla puso go siame gore a re mbitseng re mo khalemeleng mme go na le a mangwe a leng gore in terms of the law a stipulated se gore gone mme ha go ntse jalo obviously gore ke mo kwalla lekwalo la gore nya mme ga o ka ke wa tswelela o le mo direla puso. So that I do ke tsaya ke re dikgang di dintsi bangwe ba na le gone gore ba ikuele hela ka tona phakela na bua gore ha gongwe ga re tshware di-record sentle e be re ha re ntse re tsweletse re a ko pele ha motho a ikuela ko makgotlatshekelong ka gore they are entitled as well ba ka kgona gore gongwe a tswe ka tse ditsididi a re wine kana in other cases re kgona gore re mo wine ke ra gore that is the process e leng gore e nna teng mme hela in a nutshell gantsi re diwa ke investigation that's why inquiry that's why nka se ke re nyamme go tswa hela mo bophareng jwa kgang gore kganye ke kganya mohutama ga di ka ke tsa lekana in terms of the timelines because tse dingwe di abo di bata botsipa jo bo tseneletseng gore re go kopa thuso e leng gore gongwe ra bo re sena yone tse dingwe di abo e le gore nyamme ke tse e leng gore re ka kgona gore re ipelege gone ya go te report jalo re be re ka tsa kgang. Would you not say then PSP or you're not giving us a definitive time frame where somebody can be on suspension for this long, following which hana ko yo heta or the matter falls off? Because nerubua ka morale earlier on, or part of why the morale is down, ke the processes sena gore re di sala morago gore ha ile gore in or perhaps ke beyan are you aware gore gona le babereki ba or they have more than 24 months bale mo suspensioning, and if indeed that is correct, would you think gore go tla be go se fair gore ha ile gore your the panel that you bring together who investigate fail to do that within 4 months or so, or that person should have the benefit because here kana redila ka constitutional or you are super gore motho ga molato itlhella a khona go bona molato. So you have a worker who is worse off than somebody suspected of a criminal offense who goes before the court and be granted bail gore a tswelele matshelo a gagwe go santse go setswe dilo morago. But this person is at work. Yeah. He's at home. 24 months why ahead, 26 months why ahead. Investigate. Can this not be a punitive measure disguised as a suspension because why investigating? Thank you very much, sir. I don't know which case the honorable member is talking about. Because mota fuleng yami, ha kena dio tse leng gore da pending tse go ka twendina le lebaka le lekalo. Se ke se itseng ke gore ha go nna lebaka le lekalo e le gore ga gona sepe se se tswang in terms of the inquiry. I ke ba busetsa. I've done that many times. Gore ke re the accounting officer ke re nya me batho ba re ba supileng gore ba re thuse go batla go dira that inquiry. Ga ba bone sepe and therefore ke busetsa motho o motiro. I've done that several times. So as we speak, gona batho ba bana le ba le ba le mo suspension. Ke na yene konte ga ba ileng gore gongwe we have offered each other gore gongwe re separate. Ga ke na bone mo tafoleng ja mise. Ba bana le dingwaga. Ke na le mongwe ke meeting ke kopa go mmotsa ke na le o ke le show. Ga ke na yene se. Okay. Ke kopa go mmotsa
Or you want to mention the person by name? No. I can. No, maybe not. Let's not go there. Ora re monele motwate. Hapele no neker. Khona ngwe o tu go te batho ba suspendile o sa itse bana le ba le ka. Me ba ile gore ba tsere le ba le ba suspendile ba ona le bone motafole ba ka tswa ba tsere le ba le ka. At very high level, I think yeah, I think a year. I'm advisory, close to a year. But Chair, you are talking at high level. Yeah. And Motoka Botsahore, what checks and balances have you put in place at lower level to make sure that about 24 months does not apply to lower level? How often do they feed you body suspension and disciplinary hearings to be concluded in time? Like I said, in the morning, Kiril, ke kopana le bo accounting officer khapetsa khapetsa ita e bele gore gongwe ke dikgang tse beleng gore ba di ntobela, because we talk about these issues almost every time ha ke kopane le bone, almost every time ha ke kopana le bone ka gore ke kopana le bone ministry by ministry. So we talk about these things. So ita e bele gore gongwe ke tse eleng gore a ke re ha gongwe ngwana ha itse gore kana motho ha itse gore o molato that much I cannot. Yeah. But hela ba di mpolella through reporting. Let's do this. Akere how kargonale interested to na mokanye. We also under pressure here of time. As or me by ministry in a month's time how this is reported you. Over this in each ministry but work I baba the most suspension the duration suspension is at so that we can have a broad idea of what is going on. Ramtausa ke dumela gore le tsaya bo helo go siame tsaya bo helo ile tota ke ya motsadi wa me ya PSP yeah. Mapi, there is an issue of body C's lebo council secretary go tlhatlositswe bo district commissioners to a higher scale go tlogelwa bo council secretary. What was the criteria? Why bo council secretary ba setse mo scale se ba leng sone be go tsewa bo molaodi ba bone ba sa tsamaye le bone la ka tota responsibility ya bone go di kgaolong tsa rona mo di districting o tshela ile gore ke kganye e bokete e tshwanang kana ibile council secretary ale more indebted ka di kgantsa kgaolo go gaisa le ene district commissioner na tota why le akanya la bele thatlo sa balaodi e be bo council secretary ba sala ba le kotlas? Is there any criteria ile gore tota ne le bile gore go bo DC ba nne go godimo ga bo council secretary ka scale? Thank you. Thank you very much, sir. It was a function of assessment. Every position of government is assessed regularly. The scope, and also the level at which you expect somebody to operate, really. Because we are saying, there should be somebody who is superintending a district at district level. And the superintendent of the district level really is a district commissioner who oversees everybody. And how overseer in terms of the responsibility and the work that we have been given is a layered approach. You cannot have but elite supervisor at the same level. That's why Balaudi we found it fit for it. But really le turu ya bone gore turu ya bone e ba ha that ne ya gore ba superintend all the government offices tse di mo kgaolong ya utlwa PS but kana bo council secretary ke dumela gore ke goromente o motlana ke goromente bo DC le bone they are there acting on behalf of
the main government or central government. But when it comes to responsibilities, don't you think bo council secretary ba tshotse tiro e bokete thata go gaisa le bone balaodi? Ke ra ha o lebile gore they are running a government institution. Ke government o ko la a tswa bidwa o mmotlana ke re wa di kgaolo. I don't want to call o mmotlana but ke re wa di kgaolo. Yano anyway, but I get your point, but se ke se bona gore di assessment tsa lona ga di dumalane mona la assessment ya gawe yes pa gore bo council secretary ba bereka tiro e ntsi go gaisa ya balaodi wena wa re nya balaodi ba tsentse bo ba overseer so ke bona tsentse re ba nne notch above bo council secretary well ke tsa rona le batho ba le bantsi ba dumalana le wena re mtausa gore tiro ya molaodi versus tiro ya council secretary o le ba council secretary ke to ka rene o kgokanetswe ke ditiro yana di le dintsi but bone ba re bana la assessment ya bone ba dirile yeah honorable Malusi. Thank you very much. I get close like Jamoraba. PS, you play an advisory role to the presidency. Yeah, no one the committee telling what this is the point to get out like committee intelligence and security. Elen what compiona no one the positions or the committee you. What has been your advice? I know that in the past presidency had some opposition in our committee, but because the new government now, I expect that process should have started afresh. Where are you on that, and what has been your advice regarding this issue? Yes, P, are you aware of it? Just a minute. Okay. Miara ke ne ke advice wa gore re ta ithulaganya se. There is more advice at the moment. Yeah. Nelisili more advice. Nelili wetikayo. Khora re ba isiba more advice. O gapolotsa sente. Advise the president. Yeah. It's also true that in the last parliament, re ganne ka mabaka. A itsweng thata ke remtausa. Gore o ka re committee ya teng ne sanne ya parliament o ka ina ya office of the president. But like he's saying, now is a new government. We want to progress that matter. From the president, le top committee. I lore buying ala. We'll advise accordingly. Please. Right. That was the only problem. Yes. Yes. Thank you very much. We'll advise accordingly, sir. Thank you very much. Rema Lucy? I think one of the issues that comes up in PAC deliberations across all ministries, or loss of money by government. Yeah, no, the consequences. I hardly believe more PAC. A lot of issues. We have had cases whereby infrastructure, but we are a project the price has ballooned by 2.4 million, 2.7. The engineer have scope, and everybody think GCB, yeah, be gore re bona gore go ha go nele go thoka go dira tiro ga officer a mongwe either the engineer who drew up the scope or somebody who approved e be go lebega gore ministry e la go accountant general I think be ba gana go duela
and they found a loophole to make sure gore go eletsa go duetswe yaanong go lebega go sena any action that is taken against officers that make government lose so much money mme ha ile ba ba kotase ba sa tšhejiwa ke re gongwe do you have processes in place e leng gore ha motho a tsere tshwetso e le one it was probably even against the PFM Public Finance Management Act clearly against that o ka tsaelwa kgato hela ya ka molaong kana sa tšhajiwa kana kuwa mo tirong kana ra make sure gore madi a re lategetseng a boa because we have a lot of cases se leng gore government la tsela ke madi me batho ba teuta ba transfer a tswa ya go bereka go tutume ga tsena kwa senya go tutume transfer wa gape go bereka go shakawe gore what are you doing really PSP to try and show about dira puso gore house in the government also on accountable. Thank you very much. Thank you very much. A lot of money is lost. Yeah. Nyame, loss of revenue king wa do tsere ditanga tlhwagalo se. And you are right to say kana there's gona le molao. O ilong gore o itebaganya le tsone di khantse tsa bo sa charge or sa charge and the process under the surcharge. Iteng ilong gore is in black and white. E supang gore office ya me e tsena ha go no go rile. Because there has to be first the Minister of Finance involved and quantify. And as far as I recall, the law is somehow deficient because it talks about the loss that has occurred, but you gained out of that loss. Because the law should actually not be saying because you gained. It should be just because you were negligent. Yeah. Duty, you can be charged actually out of the being negligent formula. But people being there charged. is a process. There is a process. The Minister of Finance will assess, and then they will submit to my office. But are we having people who have already been charged? Negligent. Or the molao ko no ntse ke to how putuluri enough for batho ba ba charging. Bona le batho ba se re ba tšhaditse ba bangwe ebile re kgaogane le bone mo ditirong tse ba ileng gore ne ba tisitswe gore ne ba lusisitse goromente madi ha bua ka go latlhegelwa ke madi sengwe sa ditsela tse puso e latlhegelwang ke madi ka tsone ke ya overpayment of salaries ha ke tsore managiwa yang gore batho ba se ka ba helela ba overpaylo so santa gore ha ba overpaylo madi a wa tsewa ka bohego mo go bone gore ba bangwe yana ke ba they were overpaid mme go bohelong motho a tehetsa a tlogetse tiro o bona ko ga na spesana le sone gore ra gona ko madi a ka tsebang teng this issue of overpayment of salaries I was looking somewhere as we prepared the report or about 19 million has been lost or is in the process of being lost because of overpayment. Can you maybe shed some light as to how you can really deal with this thing or even make it a project? Ya gore mo le mo yo gore has been overpaid o tsentse gore a duela madi ha sa duela ene o na tsentse so sorry you're financially under review. 19 million for the year 21-22. No di timaka ko angwe di hatsisa motho go diragala ne ke boela ha kere ha motho e le gore ene o na tsentse o press button ya gore a recover madi me a sa dira yalo kana le ene o they are equally guilty gore bo ba overpay le motho me o ba sa kgone go recover madi ao me le gone go overpay a hell. Why are people being overpaid so much to the tune of 19 million? That's too much. Ra se re se itemogetseng se ke gore the process tsa rona di mola molele ke tla re di mola molele ka gore by the time obviously the submissions are made to the Minister of Finance ha gongwe go a bo go le thari e le gore gongwe motho o setse a dule mo tirong ya ka o bua ha gongwe go a bo go le thari jalo go ra gore yaanong se setseng hela ke gore re bone gore yaanong re ka recover ja ke gakologela gore re kile ra ne re khona gore re leke go fisha ke tsore go fisha ka Setswana re ka re go bitsa re kile ra ne re khona gore re ne le project ya gore re leke go tlhodumela batho ba ileng gore they are overpaid. They are only not overpaid say. There are also some ghost employees ba ileng gore ha gongwe ba itlhela mo payroll because ha gongwe ga re na the agility material as a government to stop
dilo tse dingwe. Re kile ra nna le project some years ago, I think Accountant General o ka re supela, where we really fished out a lot of ghost employees mo bodirela puso. Me phakela ke ne ke bua ka corporatization of the public service. Ke re keletso a rona ke gore lephata lengwe le lengwe le kgona go itirela sengwe le sengwe le ikemetse ka bonosi, because we believe gore is as a result of centralization of functions. Ke one mo eleng gore go helela go dia gore di goroge ko eleng gore tota di tshwantse gore di ete. We want to devolve these functions. That's why government is really wanting to decentralize a lot of these things gore mongwe le mongwe a tseye boikarabelo ka tlhamalalo, because if you try to trace wa Accountant General o ta ba re nya ke gone ke e bona yo le mongwe a ba re nya nna ke gone e tang e tswa ko district yo mongwe le gore is a chain. It's a chain. It becomes a chain ya gore tota when it comes to pinning hela gore tota yo e leng gore o ka tswa e le gore o molato gone ha gore a ba sa dira sa tshwentseng go se dira ko he. So it becomes a problem. That's why we believe for decentralization and corporatization of the public service e ka khaola mela e mentsintsi gore re kgone go bona gore ra ithulaganya sentle. High overpayment dibuka tsa rona di tetse di kgantsa impressed gore motho a ile impressed a ba sa iduele le gone mong go dirwa ke lack of cooperation. Nya mo go straightforward mo dula stilo motho ha ile impressed a ba sa e retire sa ntlha gore gore ga ka thola ya go pa you impressed. Sa bobedi that one is straightforward. Sa bobedi ke gore re simole go goga ra mmolella ya le gore nya re ne re go ile bokana ga ba tisa dire se ha le gore is an accountable impressed ya tshwantse gore nna accountable ra mmolella gore ha o sa tise dire receipt re goga madi ote. No, the truth of the matter is that le tshwantse go goga mme mo dibukeng tsa rona go supagala gore impressed batho ba le bantsi hantse ba e kolota. Nna ke bereka go invest ne ke itse gore hela o tudisa 2 weeks o sa busa impressed le ha no ke lo ebile ba goga yaanong mo pusong go lebega dibuka di ka kgona go tala ka melatsa ya impressed mme o ka re ga go tseo kgato o yo mongwe ile impressed ya gagwe o e togetse tiro ya ka ne ke muala o togetse tiro mme ebile ga se tala kgona go iduela. Nya mme ho eta be le boitseme jwa rona se ka gore tota motho sa ntlha ga tshwana go tsa impressed engwe sa bobedi tshwantse ra simolola go goga gore nya ga wa retire and therefore ra ka kera isa di accounts di ntsana ra goga re simolola go goga ha le sengwe re ka negotiate gore ro ga bokahe mo go ena. That one is a given se mo go rang gore tota hela e ka tswa ile gore gongwe ke boitseme jwa rona re le mo di officing go bo re sa dire se se tshwanetseng gore se ka bo se diro se kana ke gona a re tsenang teng chairman ha re reng go lebega o ikela le gore some junior officers ke tswere ke bone ba penalize-wa ba ile gore bone ba bogologolo ne go te ke bone ba PNP ka gore ga se gore go gogela motho go tlhoka permanent secretary ya ka bua o ikela motho a tsere impressed maybe e hela sa go ya ka modula studio a bua a ba hela go tswa mo tirong go sa tsewe ya bone batho bana ba bone ke ba sa tsere dikgato ba ile gore ke bone ba irileng gore motho a ba hele go nna le loss mo go government ya madi a kana antse ba itsore ba tshwentseng ka be ba gogile. It is all these books di tletse that deficiency. So mathata a rona ke gore ga go lebege bone ba ile gore ya no bone ba dira diphoso tseo tsa gore ba gogele batho ba madi ka nako kana ba batle di impress tseo ka nako le ada dikoloto ga go tsewe kgato ipe gore ba ile gore government a lose madi ke one where the problem is. Ke ra re ke tsa PSP wa utlwa gore ra tshwenyega gore o itela role dibuka tse di ka tse le gore mo teng ke di kgantsa overpayment of salaries ke di kgantsa impressed ke di kgantsa di sa charge mme tseo tsa di sa charge gantsi yana o itela le sa bakgweetsi. So I think next time around ha ile go ka tswa kgato dibuka tsa rona di ka nna dinyenyane because botona jo bo dirwa go gore go na le loss yone e dirwang ke dio tse le gore ha o di lebile from outside di ka nna motho gore di attendiwe. But anyway ga ke tora o ka re solohetsa ha ngwe re batla solohetsa gore mo report e tang di gantsa overpayment di tabo di hokotsegile thata tsa impressed le tsone tabo di hokotsegile thata ile assurance e re ka berekela mo go yone ke tla dira maitamo se. Thank you. Ka gore re soloheditse gone gore kana re tsenye as part of our performance management forum. These are some of the things say gore ke tsa ke all the PAC matters will be following there.
gongwe re ntse re le mo go similar go na le gore gongwe be ke kolota goromente le tshwanetse gore lephata le tseye kgato ya go isa ko attorney general gore re kopa gore o re salele re mo a letso morago o seile ka madi a rona a bili ya metsi or whatever it is. But dikgang tsa teng di heletsa di prescribe di itse di gore ko attorney general di gore gore ha motho ana le lawyer ha ta lebelela re a ke sekoloto sa 3 years back o latela mo bini ya government o lose a lot of money through that. So what interventions do you think you should do to make sure gore one dikgang tse di sala morago ka nako, two the accounting officer o ileng gore lephata la gago le lose madi because of prescription le lone le no tseelwa kgato kana challenge ya rona gone ha ke no consequence management gore ha gona sepe se dirwang gore ke madi a government a lategile botshelo ba tswela ko pele. Ke ne ke solohetsa say gore all the matters that relates to PAC will become part of the agenda for the forum. I think you will prioritize them. Yes. Gona molato ke so ke botsa ya bo what's our hello right so if I'm going to vindicate that I'm very firm. There is an issue that has been going on for a long time. For over 7 years, the accounts are government. The annual statements are government, or annual statements of accounts have been qualified by the Attorney General for the past 7 years, meaning that the country's accounts are incorrect. Are you aware of that issue, and what are you going to do to fix that? How do they are qualified? Again, yes, sir. Rutilo ra go di qualified. Go twa gore gore ga di donoha. Rutilo ja. Ya no di khantse tsothe tse lentse ne di bua ba tlotlegi. Kana ke tsontse ile gore eventually when the auditor general issues a statement sa gagwe ke sontsa di supang gore gore di odingwa ga di tsamae sentle. Tsone tse leng gore ke tsa ke re ha re ne re tlhomamisa gore re tale ka go di sala morago through the forum ene ke bua. Yes. Ke yone e leng gore gongwe ka tokahatsa go empile ka gore gore re ntse re ile gore re concentrate mo go tse leng gore gongwe they are not really material as far as this committee is concerned. Re ta tebaganya le tsone re solegela gore ha re ka dira jalo ra simolla hela go attend to the issues tsone tse the audit opinion the auditor general e ka tokahala ya nna botoka. But agree 7 years opinion in for the past 7 years. So like you were saying, you take responsibility. Yes. In the past 2 years when you have been PSP, matata o a hitela lo ena o tsama ka one hela o sa banka re dumalane ya lo ke antsa ka nya go dumalana che kana gona le kganye ya bodirela puso bodiredi se khwama se makgwakgwa we are likely to see gongwe di saving gram kana di tswa gore freezang go recruiter ya no potso e ha mo gore kana leadership positions like ne re bua khantele ka district agriculture coordinators gore la hatse ka bophara in the districts tse re nang natso there are only 5 me di golebe ga go interview le go pendile ko office of the president ke tsela re ke wena kana your team hela jam gore what is likely to happen is this freezing kota se hela kana le freeze include leadership positions kuri one can imagine an organization without a leader. Are we going to see perpetuation and continuation seemo sa auditor generally whereby people will be acting for 2 years within these leadership positions kana la go freeze go selehela? What is happening and what will happen? Yes. Ke tsa gore o tabo wetsa dikarabo tsa gago o ka helletsa ya gago yone ya qualified ya re wena gore in the last 2 years no lebile hela seemo se sa iketang and then bo hetsa ka gago ya freezing of positions. Ra ke dumele gore ke ne ke lebile alarse maiteko a teng le ha sa lekana ke tsa ke re se o sentayeng ke gore
gongwe I should work more go bona gore ke ikatumetsa dikgang tse di ntseng jang ke tla tsaya ka morago gore ke dire jalo se freezing of position se gongwe ne ke sa e tlhalosa sentle kgantele ga ke bua ke ne ke re kana freezing of position ga re go freezer le tse e leng gore no se o digilwe already go twa new additions to what you already have gore ga o ka ke ano ra hira mo go tsoditseng ga ke itse gore ke be sente gore o tlo e arabe sente PSP kgannye ke gore di-post tse di teng ga motho a tswa mo tirong ga e sa filwa post eo di le teng. Not all the posts. That's what we are getting from Mapata. Ke ra gore ga go hiro o tabe go te kana go freezitswe biro na my understanding ya go godisa bodirelo puso gore o ka re bo ska ne ke tsaya ka o ibua yalo but on the ground ga go nna ya nyame re ta itebaganya le gore re gongwe re ba ruragaletse gore ga go te go freezitswe di-position go tewa eng ka gore ga o ka ke lahatsela nna for instance le re sena motho a tshwana le the auditor general ga re ka ke lahatsela nna go sena le critical position tse di ntseng jang and therefore nna my understanding really ke gone gore ga go tewe tse e leng gore o setse o digile go tewa tse e leng gore ke tse dišwa tse e leng gore ke matlaleletsa. That is my understanding. Rona kwa simolo go ne re utile ntse jalo mme a ka bua on the ground ha position e sa filo ga nya ke re go tile re freeze it ya moratorium but anyway we thalositse re utile we hope di leader ya ka bua di ta hirwa gore tiro e tswelle pele mme ke tsa gore batho betso re ra buile ka 2 o'clock ta gore le ko parlamenteng mme ke tsa gore PSP re simolotse ke tere slow nyana we caught up ke tsa gore dikgang re kgonne go di bua tsholohelo ke gore tse re di buile di ta salwa morago maybe the PSC issues di ta nna part of that forum ke re bone ke ratang thate gore yana le tsone se ka tsa attendiwa hela go setse 2 weeks issue e tswana yone ya auditor general yeo ke hantse ke ga go lola gore o rile kgwedi o rile kgwedi technical advisor technical advisor o rile o re bo le kgodegile yana ka gore ke bereka lo a ke re utile gore ga dikgwedi ga kgwedi wela o tampolela gore ko le phateng o tswang go lone a mme e tsena le auditor general go di kgang di mmalonyana tsa dikoloto re kopile gore re di appreciate gore ke ba kolotiwa batho go kolotiwa go bothoko go kolotiwa go kolotiwa ke puso go bothoko thata I think ha ngwa o ikolotelwa ke mongwe la eno kana ro mmona tsa magale wa re motho wa ke a kgona go ituela la ha ke mmona tsa magale but puso yone e ne gore e duele batho engwe ke yone ya loss of money hela madi a lathegang a mantsi thata re mo a lesuli kile go supa le gone gore in one project the original cost was 740 million the ultimate one was 3 billion and still growing so o ka bona hela gore tota dio tse dingwe ga di tsamaye sentle le ha re tshwanne ha go supa hale ka ha re manager ka teng gore tota mme re tshwanne mme ko bohelong re lebogele gore ya di case ke dikang education and suspensions le tsone re tshwanetse gore re ne le clarity gore a mme tota go ntse jalo di suspensions di go kae duration ke nako e kae ra gore motho a suspendilwe ana a bolla monageng e ke toka ro phanisitswe ka suspension for the whole life mme ke re ko bohelong re a buile batho betso ne go na le ba baneng ba akanya gore a re go biletsa kwano re go biletsa gore tere kgotsa re ikgathe ka wena go na le batho ba sa akanyeng sentle go tswana ngo ba akanya gore ha le tale ditsana le batla go thaloganya dikgang ba akanya gore ra bo re tesentwa ke tsa gore mosupi wa rona jaanong le ba ba reportang go wena gore tota rona ra ratela ntwa epe rona tiro ya rona le go batla go thaloganya gore a madi a puso ona a dirisiwa sentle ha a dirisiwa sentle ra itumela ka gore a tla improve the quality of life of our people ko dikgaolong ko kae hela jalo mme ke re lebogile la thata batho betso even next time ha re le kopa ke tsa gore le tata le itseela gore nya mme ko re yang teng ke ko e leng gore re leka go aga go baakanya re le mmogo. Thank you very much. We are inviting you for lunch. Oh sorry, lunch ite we are inviting you for lunch.